Okay. So, in your previous class, I told you about some absorption part. Next class, so might complete your all GI system. But there is few topics in your system that needs to be taught. That is purely clinical one, and probably an interesting one also. So let's talk about your gut-brain axis. So it is a new terminology, right? You know, because in your তোরা যখন প্র্যাকটিস করতে আসবি তখন দেখবি যে there is some diseases that is মানে সেগুলো prevalent in your higher socio-economical status. There is some diseases that is prevalent in a lower socio-economical status. ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে তোর ধর মনে কর একজন একটা তোর বড় কোনো একটা এমএনসিতে ধর সে একটা ভালো পোস্টে আছে, হ্যাঁ, ধর তোর সে আজকে মানে তোর ধর কোনো একটা দিয়ে সে তোর কাছে এসছে বিকজ কি তার পেটে ব্যথা বা তার মানে রেগুলার একটা সবসময় একটা পটি যাব একটা ভাব, ঠিক আছে। তো প্রথম কি হলো, প্রথম সে কোথায় যাবে, প্রথম যাবে হচ্ছে সে কোনো লোকাল প্র্যাকটিশনারের কাছে, যেহেতু তার সবসময় পটি ভাব, তো সে অবভিয়াসলি কী দেবে, মেট্রোজিল দেবে, তাই না? তুই হলো তাই দিতিস, আমি হলো তাই দিতাম, ঠিক আছে। সে মেট্রোজিল দিলি, দিয়ে তার কি হলো, মেট্রোজিল খেলো কদিন, ভালো হয়ে গেল, দিয়ে ঠিক আছে মিটে গেল, দিয়ে আবার 10 দিন বাদ সিমটম স্টার্ট হলো, ঠিক আছে। তারপর কার কাছে গেল, এমডি মেডিসিন, তাই তো। এমডি মেডিসিনের কাছে গেল, তোরা ধর সবাই পাস করবি, দিয়ে কেউ এমডি মেডিসিন, কেউ সার্জিয়ান, তাই না, হবি, দিয়ে এমডি মেডিসিনের কাছে গেল। এবারে এমডি মেডিসিন তাকে কী করলো, তাকে কিছু ওষুধ লিখে দিল, হ্যাঁ, সে ওষুধগুলো খেলো, ওষুধগুলো খাওয়ার পর আবারও সে কিছুদিন ভালো হলো, দিয়ে তারপর কি হলো, কিছুদিন আবার যেই তোর ওষুধটা ডিসকন্টিনিউ করলো, আবার তার সিমটম স্টার্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। এরপর সে গেল কোথায়, ডিএম গ্যাস্ট্রো যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী করলো, একটা এন্ডোস্কোপি, একটা কোলোনোস্কোপি, ঠিক আছে। তার এন্ডোস্কোপি কোলোনোস্কোপি হয়ে গেল, দিয়ে তাকে কি করলো, ডিএম একটা লিখে দিল লাস্টে রাত্রিবেলা একটা অ্যান্টি অ্যাংজিওলাইটিক, ঠিক আছে। এই এখন যেগুলো চলছে নেক্সিটো প্লাস, নেক্সিটো ফোর্ট, এসব চলছে, লিখে দিল, ব্যাস পেশেন্ট ঠিক হয়ে গেল। তাহলে কি হলো, তাহলে এই ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমার রোগটা সারলো, তাহলে কি তার রোগটা কি ছিল না, রোগটা তো ছিলই। সো নিউ টার্মিনোলজি দ্যাট ইজ কাম নাওএডেজ, ইট ইজ দ্য গাট ব্রেন অ্যাক্সিস। গাট ব্রেন অ্যাক্সিসটা কি বলছে, এই যে ভদ্রলোকের যে সিমটমগুলো অ্যারাইভ করলো, এত ওষুধ খেলো, মেট্রোজিল খেলো, এ খেলো, ও খেলো, কিছু দিয়ে ভালো হলো না, তাহলে কি হয়েছে, বিকজ প্রবলেমটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল, প্রবলেমটা দাঁড়িয়েছিল হচ্ছে সে একটা এমন একটা পোস্টে আছে যে তার উপর সবসময় প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, অ্যান্ড দিস প্রেশার লিডস টু আ অ্যাংজাইটি, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাংজাইটি ইন হার ব্রেন that transmitted in our gut, and that the irritate the gut all times, and that irritation leads to a certain amount of distress, that is the pain, not like pain, vague pain, like discomfort. Pain হলে তো সে আগেই কিছু না কিছু করতো, like abdominal discomfort, and that is a সবসময় একটা পটি ভাব, বুঝা গেল। নাও দিস সিনারিও এখন দেখবি এইটা এখন ক্রমশই বাড়ছে,
এর নাম হচ্ছে ইরিটেবল বাওয়েল ডিজিজ। এখন ক্রমশ এই জিনিসটা বাড়ছে, তোরা যখন প্র্যাকটিসে ফুল টাইম নামবি তখন দেখবি এই জিনিসটা প্রায় অলমোস্ট ঘরে ঘরে, কারণ সবাই এখন স্ট্রেসের মধ্যে আছে, তাই না? তো বিকজ কারো ফিনান্সিয়াল স্ট্রেস, কারো অন্যরকম স্ট্রেস, তাই না? বিভিন্ন স্ট্রেসে আছে। তো দিস ডিজিজেস আর ইনক্রিজ নাও এ ডেজ। স্কিনের এখন বলছে যে স্কিন ব্রেন অ্যাক্সিস, হ্যাঁ, স্কিনের সঙ্গে বলছে ব্রেনেরও যোগ থাকছে। কিছু ডিজিজেস দে আর লাইক সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। সো দেয়ার ইজ এ সাম ডিজিজেস নাও কাম across. So that is the gut brain axis, means the brain and the enteric nervous system in our GI tract, that is the connected, and emotion or the stress that regulate the function of the peripheral part of our GI system. So that is called the gut brain axis. So what are the factors? Factors like diseases like autoimmune disease, like your type 1 diabetic, like Hashimoto thyroidism, like rheumatoid arthritis. That is all the connective tissue disorder. Like some like other diseases like your anxiety, mental stress, depression. That is the another factor. Third is the your food habit. Food habit means there is a millions of bacteria, virus, all that are present in our large gut. That is called the good bacteria. And during our food habit, what the gut is, what is the food habit? Good food habit means that is a lot of fiber and the green leaf vegetable. But what nowadays we are accustomed with the your like junk food, তাই না? এই যে ভদ্রলোক যে MNC এ চাকরি করে, সকাল 8টায় বেরোয়, রাত 11টায় বাইরে ঢোকে, সে কি বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যায়? টিফিন নিয়ে যায় না। সে কি করে, ওই যখনই খিদে পায় কিছু না কিছু একটা, হয় বার্গার, নয় পিৎজা, নয় কফি, এই জাতীয় কিছু খাবার সে খেয়েই যাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য নট দ্য গুড ফুড ফর ইয়োর ফ্লোরা, গ্যাস্ট্রিক ফ্লোরা. So gastric flora, the good food is the green leaf vegetable and the fiber, and little or no amount of red meat. Red meat ta avoid korte bolche. So that is the food habit. Food habit is also the important factors, and this microbia in your gut that play a important role in your gut brain axis. সেই জন্য কি হয়, তুই দেখবি যে ওই যে তোকে বললাম ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমে কি হয়, দেখবি সব পেশেন্টকেই কিছু না কিছু একটা প্রিবায়োটিক প্রোবায়োটিক দেওয়া হয়, বিকজ ইট রিপ্লেস দ্য, মানে যেগুলো তোর ইনজিওর্ড ফ্লোরা, দ্যাট টু বি রিপ্লেসড বাই দ্য ইয়োর গুড ফ্লোরা। ওই প্রোবায়োটিকের মধ্যে তোর ওই গুড ফ্লোরাগুলো থাকে, যেগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে সেগুলোকে রিপ্লেস করে দেয়। তার ফলে কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ রেস্টোরেশন অফ ইয়োর গাট ব্রেন অ্যাক্সিস। বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য ইন শর্ট দ্য গাট ব্রেন অ্যাক্সিস। ওকে, নেক্সট পার্ট, ভমিটিং না পড়ে, সকাল সকাল ভমিটিং না পড়ে বরঞ্চ পেপটিক আলসারটাই শুরু করি, ঠিক আছে? Peptic ulcer diseases, there is a two type of ulcer. One is the gastric ulcer and second is the duodenal ulcer, তাই না? সো আমরা কি করি, কথায় কথায় বলি পেপটিক আলসার। তো দেয়ার ইটিওলজি আর দ্য ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, পেপটিক আলসার হচ্ছে, when we talk about the ulcer is always, it is the duodenal ulcer, not the gastric ulcer. Because in ulcer means the secretion of excess amount of acids
you know. But when you study a gastric ulcer and a duodenal ulcer, when in case of gastric ulcer, there is a less amount of acid, that is the hypoacidity. তাহলে আমাদের একটা ধারণা আছে কোথায় আলসার হয়েছে, ডাক্তারবাবু স্টমাকে হয়েছে, কিন্তু স্টমাকে আলসার রিলেটিভলি লেস. Duodenal ulcer, it is the more common because hyperacidity that is present in the duodenal ulcer. But in case of gastric ulcer, there is a hypoacidity. অ্যাসিডটা কম হচ্ছে. তাহলে গ্যাস্ট্রিক আলসার কি হয় না? হয়. কেন হয়? বিকজ দ্যাট ইজ এ লট মোর থিওরি কামস ইন. এখানে কি হচ্ছে, আমাদের যে গ্যাস্ট্রিক যে ব্যারিয়ার থাকে, এই ব্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যায়. সেকেন্ড কি হচ্ছে, আমাদের যে কোনো জিনিস আমাদের সবসময়, যে আমাদের স্কিনে কি হচ্ছে, কিছু ধর জামা কাপড় পরছিস বা কিছু পরছিস, দ্যাট ইজ এ রাবিং অফ স্কিন হচ্ছে. তো কিছু তো স্কিন আমাদের তোর ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, দ্যাট টু বি কুইকলি রিপ্লেসড বাই দ্য নিউ সেল, তাই তো. বাট ইন কেসেস অফ পেপটিক আলসার, দিস সেল রিনিউয়াল ইজ ডিলে, so that's why that is causing the peptic ulcer. But duodenal ulcer তোর কি হচ্ছে, that is the hypersecretion. কেন হচ্ছে? because there is a either increase of parietal cell mass or there is a increased secretion of gastrin level. ঠিক আছে, তোর দেখবি পরীক্ষায় যখন তোরা এমসিকিউ করতে যাবি, তখন দেখবি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে হোয়াট আর দ্য টেস্ট মানে তুই একটা পেশেন্টকে, তুই যদি ধর একটা আলসার পেলি, আলসারের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিস না, কি কেন একটা আলসারটা হচ্ছে, এন্ডোস্কোপি করলি, তোর বাকি টেস্ট সব করলি, কিন্তু আলসারের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না. সো ইউ মাস্ট চেক দ্য সেরাম গ্যাস্ট্রিন লেভেল, বিকজ ইট ইজ এ কেস অফ গ্যাস্ট্রিনোমা, গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন টিউমার, দ্যাট ইজ কল গ্যাস্ট্রিনোমা. এটা পরীক্ষা এমসিকিউ আছে তোদের. হ্যাঁ, যদি কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া যায় আলসারের, ইউ শুড চেক দ্য গ্যাস্ট্রিন লেভেল ইন ইয়োর ব্লাড. ওকে, সো তাহলে কি হচ্ছে, দ্য পেপটিক আলসারের কারণ হচ্ছে এগুলো. আরেকটা কি কারণে হতে পারে, একটা লোকে হাঁটুতে ব্যথা, দেখি বয়স্ক লোক এসছে হাঁটুতে ব্যথা, ডাক্তারবাবু দিয়েই দেখবি খানিকক্ষণ বাদ, কিছুদিন পর কি বললো, তুই তাকে গুছিয়ে কি করলি, একবারে ব্যথার ওষুধ, সে ওষুধ গুছিয়ে দিয়ে দিলি, দিয়ে পেশেন্টটা আবার 10 দিন পর আবার এলো, তো পেটে ব্যথা. তার মানে কি, তার মানে দেয়ার দ্য কজেস, দ্য এনসেড তুই যেটা দিয়েছিলি, নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, দ্যাট দ্য কজ দ্য ইয়োর পেপটিক আলসার. কীভাবে করে না, তুই যদি কোনো এনসেড দিস ব্যথার ওষুধ, সে কী করে, পোস্টাগ্ল্যান্ডিনের ওপর কাজ করে. পোস্টাগ্ল্যান্ডিনের দুটো কাজ আছে আমাদের ইন ইয়োর জিআই সিস্টেম. একটা হচ্ছে ইট হেল্প দ্য সেল রিনিউয়াল অ্যান্ড ইয়োর দ্য is increase the secretion of mucin in your gastric. মিউসিন কি হচ্ছে, মিউসিন মানে হচ্ছে তোর আমাদের যে স্টমাক কি হয়, স্টমাকের মধ্যে তোর সবসময় HCl সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে. আর কি থাকে, পেপসিন থাকে, জানিস তো. পেপসিন কি করে, তোকে আগেবার বলেছিলাম কি করে. পেপসিন প্রোটিন ডাইজেশন করে, আগের দিন পড়ানো যায় পেপসিন, তাই তো. তাহলে কি করে পেপসিন, আমাদের স্টমাকে কি আছে, স্টমাকটা তো ইটসেলফ আর প্রোটিন, তাই না. তাহলে স্টমাকটাকেও ডাইজেস্ট করার কথা. তো আমাদের কি হয়, ওই যে মিউসিন সিক্রেশন হচ্ছে স্টমাকের লেয়ার থেকে, ওই মিউসিন সিক্রেশন অ্যান্ড দিস মিউসিন অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ এ সিক্রেশন অফ ইয়োর bicarbonate ion, HCO3 minus. This mucin and the bicarbonate that react with the H plus ion to neutralize the HCl, and the mucin layer that prevent the protein digestion of your pepsin. বোঝা গেল. তাহলে মিউসিন কাজ করছে কিভাবে না, সে কি করছে, সে তোর পেপসিনকে কাজ করতে দিচ্ছে না, প্রিভেন্ট দ্য অটো ডাইজেশন, যাতে স্টমাকটাকেই না ডাইজেস্ট করে ফেলে. আর মিউসিন কি করছে, বাইকার্বনেট আয়ন সিক্রেশন করছে. দিস বাইকার্বনেট আয়ন নিউট্রালাইজ দ্য H প্লাস আয়ন, HCl এর যে H প্লাসটা থাকছে তাকে নিউট্রালাইজ করে দিচ্ছে.
বুঝে গেল? এখন তুই দিনের পর দিন তাকে ব্যথার ওষুধ খাইয়ে গেছিস, সে কি করছে, ওই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যে কাজ সেটাকে ব্লক করে দিয়েছে। তাহলে কি হবে, HCl আর ব্লক হবে না, তার ফলে কি হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোর কি হবে, যে ওই আমাদের যে ন্যাচারাল ব্যারিয়ারটা ছিল মিউসিন দিয়ে, সেই ব্যারিয়ারটা তুই নষ্ট করে ফেললি। তাহলে ব্যারিয়ারটাও নষ্ট হয়ে গেল, আর প্লাস হচ্ছে HCl এর সিক্রেশনটাও আনঅপোজড সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে। সে কি করলো, জায়গায় জায়গায় পেপটিক আলসার করে দিল, তাই না? তো তাহলে কি হবে তোর, ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট প্রেসক্রাইবিং পেন কিলার, বিকজ তুই পেন কিলার প্রেসক্রাইব করার আগে পেশেন্টের কিন্তু ডিটেলস হিস্ট্রি নিতে হবে। হ্যাঁ, না হলে তুই একটা, যদি কারো পেপটিক আলসার প্রি এক্সিস্টিং থেকে যায়, তুই তাকে এনসেড দিস যে ল্যান্ড উইথ দ্য ক্যাটাস্ট্রফিক এফেক্ট অফ পেপটিক আলসার পারফোরেশন অর দ্য হিমাটেমেসিস। ঠিক আছে? তাহলে তুই যখন ডাক্তার হবি, হ্যাঁ, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ ভালো করতে পারলো না, দিন আমি ভালো করেছি বলে 3টে ব্যথার ওষুধ লিখে দিলি, হ্যাঁ, ব্যাস হয়ে গেল। ঠিক আছে? প্রেসক্রাইব করার আগে তোকে ব্যথার ওষুধ প্রেসক্রাইব করে অলওয়েজ ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পেপটিক আলসার ডিজিজ, একটা ডিটেলস হিস্ট্রি নিতে হবে। ঠিক আছে? অনেকে দেখবি ব্যথার ওষুধ, তোরা দেখবেন প্র্যাকটিস করতে যাবি, দেখবি যারা মানে খুব ভালো প্র্যাকটিস করে, হ্যাঁ, বা দেখবি সবসময় লেখে দেখবি প্যারাসিটামল 1 গ্রাম ট্যাবলেট। হ্যাঁ, কেন লেখে? বিকজ ফিয়ার অফ দ্য এক্সারবেশন অফ পেপটিক আলসার ডিজিজ, তাই না? দেখবি তারা প্রেসক্রিপশনে কিন্তু ব্যথার ওষুধ খুব কম লেখে, লিখতে হলেও দেখবি প্যারাসিটামল 1 গ্রাম ট্যাবলেট লেখে, কারণ তুই যত এনসেড লিখবি তত তোর এইটা বেড়ে যাবে। ঠিক আছে? এবার তুই তো হাঁটুর ব্যথা কারো ভালো করতে পারবি না, বিকজ দিস ইজ আ অস্টিওআর্থাইটিস। অস্টিওআর্থাইটিসটা কি হচ্ছে, ইট ইজ দ্য এজ রিলেটেড ডিজিজ। কি আমাদের কি হয়, যত বয়স হয়ে যায় তত আমাদের সাইনোভিয়াল যে ফ্লুইড সেগুলো কমে যায়, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ফ্রিকশন। সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা তুই আর ইনজেক্ট করতে পারবি না, তাহলে তুই এটা কমাতেও পারবি না, তাহলে তাকে ফালতু ব্যথা ওষুধ খেয়ে তুই এটাও কমাতে পারলি না, উল্টে তুই পেপটিক আলসার করে দিলি, তাহলে তার তুই ক্ষতিই করলি, লাভ করলি না, তাই তো? সো দ্যাট ইজ কল দ্য পেপটিক আলসার ডিজিজ। ঠিক আছে? আর এটা হলো ডিউটেরাল আলসার। আর গ্যাস্ট্রিক আলসারে কি হচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক আলসারে যে বললাম হাইপোসিক্রেশন অফ অ্যাসিড। কেন? কারণ আমাদের যে HCl স্টমাকে থাকে, ইয়েতে স্টমাকে কি হয়, ইন পেপটিক আলসার ডিজিজ স্টমাকে যে মিউকোজাল বেরিয়ারগুলো থাকে না, দ্যাট ইজ এ টাইট জাংশন। বাট হোয়েন দ্যাট ইজ এ পেপটিক আলসার ডিজিজ, দিস আর টাইট জাংশনস আর ব্রেক। ঠিক আছে? এইগুলো তোর দ্যাট ইজ এ ব্রেক অফ মিউকোজাল বেরিয়ার। তখন কি হচ্ছে, তখন তোর H+ যে আয়ন যেগুলো আছে না, HCl যে H+, সেগুলো দে আর লিকিং ব্যাক ইনটু দ্য সেল। তাহলে H+ আয়নগুলো যদি সেলের মধ্যে ঢুকে যায়, তাহলে ইন দ্য স্টমাক কী হবে, H+ এর দ্যার ইজ এ the density of H+ ion decreases। তাহলে এই ডেনসিটি H+ আয়নের ডিক্রিজ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, স্টমাকের মধ্যে HCl কমে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই আই টোল্ড ইউ দ্যাট ইজ দ্য ইন ইয়োর পেপটিক আলসার ডিজিজ দ্যাট ইজ এ হাইপো অ্যাসিডিটি। H+ই নেই, তাহলে অ্যাসিড তৈরি হবে কোথা থেকে? H+ সব তো সেলের ভেতর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ইনসাইড দ্য সেল। দ্যাট ইজ এ ব্রেকিং অফ মিউকোজাল বেরিয়ারটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে H+ আয়নগুলো ওই ব্রেকিং যে এরিয়া সেগুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাহলে H+ আয়ন নেই যখন, তাহলে আর অ্যাসিড আসবে কোথা থেকে? সে অ্যাসিড নেই। সো দ্যাট ইজ এ হাইপো অ্যাসিডিটি। বুঝে গেল? আর একটা কী হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ লেস ডিগ্রি অফ তোর সেল রিনিউয়াল। সেল যে রিনিউয়াল যে গতিতে হওয়ার কথা, যে স্পিডে হওয়ার কথা, সেটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। তাহলে একবার যখন সেলটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, নেক্সট টাইম কি হচ্ছে, যে দ্যার ইজ আ লেস চান্স ফর মোর টাইম টু রিনিউয়াল দ্য সেল। তার মধ্যে যা তোর ব্রেক হবার সেটা হয়েই যাচ্ছে। সো দ্যার ইজ এ লট মোর থিওরি ইন দ্য পেপটিক আলসার অ্যান্ড ইয়োর ডিউডেনাল আলসার। ঠিক আছে? আর হচ্ছে তোর একটা থাকে এখানে, সেটা হচ্ছে টেট্রাফল পেপটাইড। টেট্রাফল পেপটাইড হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ পেপটাইড ইজ এ ক্লোভ লিপ অ্যাপিয়ারেন্স। এটা সালফার বন্ড দিয়ে থাকে। দে হ্যাভ ইন স্টাডিজ ইট সিমস দ্যাট দে হ্যাভ আ রোল
to protect the peptic ulcer by increase cell barrier, সেলের যে ব্যারিয়ার সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে, ফলে there is a less chance of peptic ulcer disease. So this is the influencing factor that cause the peptic or the duodenal ulcer. বুঝা গেল? এবারে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কি হচ্ছে তো জানিস, যে সেল পাওয়া যায়, এই যে তুমি কি নাম তোমার? দেখো তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার না ওই পিছনে, তোমার পিছনে এই যে ও বুঝতে পেরেছে তোমার পিছনে, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কথাই বলা হচ্ছে, তুমি পিছনে তাকিও না। শোনার কথা বলি, সেটা হচ্ছে তোমাকে তো কেউ ডেকে এনেছে কি? আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম যে তুমি ক্লাস করো, এনেছিলাম কি নাম তোমার? আমি তোমার কথাই বলছি, তুমি তাকিও না, তোমার পিছনে ছেলেটি, হ্যাঁ তোমার কি নাম বলো, তোমার নাম কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য নেম? আরে তোমাকেই তো বলা হচ্ছে, তুমি এদিকে ওদিকে কি তাকাচ্ছ? তুমি উঠে দাঁড়াও তো। হ্যাঁ তুমি উঠে দাঁড়াও। হ্যাঁ তোমার নাম কি? হ্যাঁ রোল নাম্বার কত? 77 07 না? ঠিক আছে বেশ, ঠিক আছে বস। So now what is the treatment হচ্ছে লাইক দ্যাট ইজ দ্য ওই যে মাঝখানে পাওয়া যায় ডাভল, জিনটা কি বলে, আর কি পাওয়া যায় ওই যেগুলো খায় সবাই, হ্যাঁ ডাইজিন, হ্যাঁ সবাই ঘরে খেয়ে, আর টিভিতে অ্যাড দেয়, অম্বল হয়েছে ডাইজিন খেয়ে নিল, সব ঠিক হয়ে গেল। তো দ্যাট ইজ ওগুলো কী থাকে না, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এগুলো থাকে, ঠিক আছে? তোরা যখন এরপর ফার্মা পড়বি দেখবি এগুলো কি অ্যালুমিনিয়াম, বা তোর এমসিকিউ আসে পরীক্ষার সময় দেখবি যে এই যে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলো থাকে না, কিছু প্রপার্টিস আছে যারা ডায়রিয়া করে, এটা যদি তুই প্রতিদিন খাস, আমার ঠিক মনে যখন এমসিকিউ করেছিলাম তখন মনে থাকতো যে তুই তোর পরীক্ষা এমসিকিউ আসে, ওর মধ্যে কিছুজন ডায়রিয়া করে, কিছুজন কনস্টিপেশন করে। তো তুই যদি ওগুলো রেগুলার খাস, আইদার তোর ডায়রিয়া হবে, নতুবা তোর কনস্টিপেশন হবে, রেগুলার যদি খাস। নেক্সট কি আছে? নেক্সট হচ্ছে র্যানট্যাক, জিনট্যাক, তাই না? হোয়াট ইজ H2 রিসেপ্টার ব্লকার। এই যে H+ সিক্রেশন হচ্ছে, ওই H+ এর রিসেপ্টারে কি হবে? লেস H+ সিক্রেশন, and there is a less amount of HCl present in your gastric barrier. Okay, so there is a ranitidine, cimetidine, all this stuff. Now এখন সব থেকে ভালো হচ্ছে কি ওমেজ, তাই না? হোয়াট ইজ ওমেজ? ইট ইজ দ্য পটাশিয়াম H+ ATPase ইনহিবিটার্স। তাহলে কি করছে, ও পটাশিয়ামের সঙ্গে H+ এর যে চ্যানেল সেটাকে ও ব্লক করে দিচ্ছে। ব্লক করার জন্য কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ লেস চান্স অফ অ্যাসিড সিক্রেশন, H+ সিক্রেশন, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ লেস চান্স অফ অ্যাসিডস in the stomach. ওকে, ফোর্থ হচ্ছে তো বেসিক্যালি মানে প্রথম যেটা বললিস তাহলে তো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অবশ্যই প্রথমে, তো তারপর তুই ওষুধপত্র দিলি। এখন সে তোর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভুলে গেলাম, দেখবি যখন এন্ডোস্কোপি করা হয় তখন কি হয় না, দেখবি লেখা হয় যে RUT, দেখবি তোরা তখন সেকেন্ড ইয়ারে যখন ওয়ার্ডে যাবি দেখবি লেখা আছে আপার জিআই এন্ডোস্কোপি উইথ RUT। হোয়াট ইজ RUT? না র্যাপিড ইউরিএস টেস্ট। হোয়াট ইজ র্যাপিড ইউরিএস টেস্ট? র্যাপিড ইউরিএস টেস্ট কী করে না, আমাদের যখন পেপটিক আলসার হয় তখন দের ইজ এ চান্স অফ H. pylori ইনফেকশন। H. pylori কী করে? H. pylori দ্যাট ইজ ইনফেকশন যদি আমাদের হয়, সে কি করে, সে বিকজ অফ দেয়ার সার্ভাইভাল দে ব্রেক দ্য ইউরিয়া টু প্রডিউস দ্য অ্যামোনিয়া NH3,
sorry NH4 কে to break the urea to produce the ammonia NH4 ওই যে ইউরিয়াটাকে ব্রেক করছে and that we can pick up with the rapid urease test. If the rapid urease test is positive, so you 100% confirm that is this peptic ulcer disease is due to a H. pylori infection. তখন তো কি করতে হবে না H. pylori prophylactic দিতে হবে, পাওয়া যায় HP কিট বলে পাওয়া যায়। সেই HP কিটে কি থাকে, অ্যান্টিবায়োটিক থাকে দুরকম, তার সঙ্গে থাকে একটা PPI, অ্যান্ড সেটা তোকে 14 দিনের কোর্সে টানা দিতে হবে, ফলোড বাই আ নর্মাল PPI ফর অ্যাবাউট 6 উইক। এটা হচ্ছে রেজিম। এই রেজিমে দিলে তোর মোটামুটি দেখা গেছে যে পেপটিক আলসার ডিজিজ হিল হয়। তো র্যাপিড ইউরিয়াস টেস্ট হচ্ছে বিকজ এটা হচ্ছে তোর টু পিক আপ দ্য H. pylori ইনফেকশন। তাহলে কি হবে, আমার যখন NH4 তৈরি হবে, সেই NH4 কি হবে, NH4 ইটসেলফ ডোনেট NH3 প্লাস H প্লাস। NH4 যখন ব্রেক হবে তখন কি তৈরি করবে, H প্লাস আর NH3 তৈরি করবে। তাহলে সে কি করছে, ইটসেলফ H প্লাস ডোনেট করছে। H plus donate করলে কি হবে, there is a more amount of acid in the stomach and that causes a peptic ulcer. So that's by this way H. pylori infection produce the peptic ulcer disease. ঠিক আছে, তখন তাকে তো র্যাপিড ইউরিয়াস টেস্ট পজিটিভ, এন্ডোস্কোপিতে পেপটিক আলসার, তোকে অবশ্যই কিন্তু H. pylori প্রিভেন্টিং রেজিম 14 দিনের কোর্সে দিতে হবে। ওকে, এবারে হচ্ছে সব কিছু ফেল করে গেল, কোনো কিছুই কাজ করলো না, ডাক্তারবাবু কই কমছে না, লাস্ট অপশান হচ্ছে তোর অপারেশন। অপারেশনে কি করতে হয় না, তোর এখন আগে কি হতো, আগে পেপটিক আলসার ডিজিজে তোর অপারেশন করে হতো, কিন্তু এখন এত ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়ে গেছে মার্কেটে, এখন আর অপারেশন লাগে না। কিন্তু এখন তোর ধর ওই যে বললাম পেপটিক আলসার ডিজিজ হয়েছে, তুই তাকে গুছিয়ে 2খানা 3খানা ব্যথার ওষুধ দিয়ে দিলি, অ্যান্ড দ্যাট ল্যান্ড উইথ আ পেপটিক আলসার পারফোরেশন। তখন কি হয়, তখন তোর কিন্তু অপারেশনের দিকে যেতে হবে। কি অপারেশন করা হয়, পাইলোপ্লাস্টি করা হয়, পাইলোরাস্টি হয়, পাইলোপ্লাস্টি, ভেগোটমি করা হয়, ভেগাস নার্ভ হচ্ছে তোর একমাত্র নার্ভ যার সঙ্গে ব্রেনের সঙ্গে স্টমাকে মানে ইন্টেস্টিনের যোগ থাকে। They have an apparent impulse and the efferent impulse. Only the one nerve. You always remember the vagus nerve is the only nerve that connect your center, higher center to your intestine. তাহলে ভ্যাগোটমি করা হতে পারে, ডিস্টাল ভ্যাগোটমি, and always you that and that drainage ধর সিক্রেশন হচ্ছে, so there is always a drainage procedure, তাতে ওই সিক্রেশনটা ড্রেন করে যায়। So this is the operative option, but it is a last resort in your hand. Okay. So this is insert the peptic ulcer. Okay. Now that third thing is the vomiting. Vomiting কি হচ্ছে না, vomiting it is the procedure by the stomach content that is comes out from your mouth, তাই তো, it is a simple definition. So তাহলে কি হচ্ছে, ভমিটিং সেন্টার, ভমিটিং যখন হবে তুই জানিস যে ভমিটিং সেন্টারে তুই দেখবি যখনই ভমিটিং হয় তার আগে দেখবি কি হয়, আমাদের স্যালাইভেশন শুরু হয়ে যায়, এটা মুখ দিয়ে স্যালাইভা আসে। তাহলে কি হয় না, ভমিটিং সেন্টার আর স্যালাইভারি সেন্টার দুটো প্রায় কাছাকাছি আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য prior to the vomiting there is a excess amount of salivation. ঠিক আছে, now the zone is the chemoreceptor triggered zone, CTZ, and other is the 5-HT3 and the dopamine. All it is the three receptor
by which or vomiting are induced। তাহলে কি হবে না, যত ওষুধ বেরিয়েছে সে অনডেম বল আর তোর ক্লোরপ্রোমাজিন বল বা তোর যত ওষুধ বেরিয়েছে সব ওষুধ আইদার এটা ব্লক করে, এটা ব্লক করে, নয় এটা ব্লক করে, যত ভমিটিং এর ওষুধ আছে। ঠিক আছে, তুই দেখবি কিছু কিছু লোক কি হয় না, বাসে উঠলেই বমি পায়, তাই না? বাসের মোশন সিকনেস কি হয় না, সো দেয়ার ইজ এ কানেকশন অফ ইয়োর ভেস্টিবুলার সিস্টেম উইথ ইয়োর ভমিটিং সেন্টার। ভেস্টিবুলার সেন্টারে যেগুলো আছে না, তার সঙ্গে দেয়ার ইজ এ কানেকশন অফ ভেস্টিবুলার সেন্টার উইথ দ্য ভমিটিং সেন্টার। মোশন সিকনেসে কী হবে, গাড়ি যাচ্ছে, ফলে তোর এখানে কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ more inside the vestibular system there is a, you know, the endolith, all that present in the vestibular system, and they have a change of the gravity, and that stimulate the vomiting center, and ultimately there is a nausea, feeling of nausea in your bus and train. So there is a connection between your vestibular center and the vomiting center. ঠিক আছে, sudden drug like তোর like apomorphine or some or this stimulate the thus this center to induce the vomiting। দেখবি যখন আমাদের ওয়ার্ডে গেলি, হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট আসে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে, হ্যাঁ, সো তার সঙ্গে বমি, তাহলে কি হতে পারে, দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি, কি কি পসিবিলিটি হতে পারে, দেয়ার ইজ এ 3 or 4 possible, so many option is there, but you think about the cholecystitis, appendicitis, all the renal stone that stimulate the nerve, and by this nerve they stimulate the vomiting center, and there is a increased amount of vomiting। গল ব্লাডার স্টোন যারা দেখবি, যারা অ্যাকিউট কোলিসিস্টাইটিস নিয়ে যারা ভর্তি হয়, অলওয়েজ প্রেজেন্ট উইথ আ ভমিটিং। সো দেয়ার ইজ আ কানেকশন বিটুইন ইয়োর গাট অ্যান্ড ইয়োর অ্যাক্সিস। ওকে, তাহলে তোর হাউ দ্য ভমিটিং ক্যান অকার, তাহলে কী হয়, প্রথম যখন বমি শুরু হলো, তার প্রথম কী হয়, কোনদিন ভেবে দেখেছিস কোন বমি শুরু হলো কী হয়? তাহলে প্রথম হচ্ছে দেয়ার ইজ এ সিজেশন অফ রেসপিরেশন, প্রথম রেসপিরেশনটা স্টপ হয়ে যায়। ঠিক আছে, নেক্সট কী হয়, নেক্সট হচ্ছে দেয়ার ইজ আ ক্লোজার অফ ইয়োর ল্যারিংস অ্যান্ড ন্যাজোফ্যারিংস। ল্যারিংস অ্যান্ড ন্যাজোফ্যারিংসটা ক্লোজ হয়ে যায়। কেন ক্লোজ হয়ে যায়? বিকজ ইউ নট ওয়ান্ট টু go this material up to your lungs। সেই জন্য কী হয়, যারা দেখবি যখন কোনো পেশেন্ট দেখবি আনকনসাস থাকে, মানে হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট, হ্যাঁ, দেখবি তোর যখন ওয়ার্ডে ডিউটি করবি তখন দেখবি যে হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট বা তোর সিভিয়ার সেপসিস পেশেন্ট নিয়ে এসছে, দেখবি পেশেন্টের স্যাচুরেশন বা স্ট্রোক, অ্যাকিউট স্ট্রোক, ব্রেন স্ট্রোক যিনি নিয়ে এলো, পেশেন্টের স্যাচুরেশন কম, 70%, 80%, 84%, কিন্তু তার স্ট্রোক তো ব্রেনে হয়েছে, তাহলে তার স্যাচুরেশন কমে গেল কী করে? বিকজ ওই যে যখন স্ট্রোক হয়েছিল, এনি ব্রেন ইঞ্জুরি, সে কী করছে, ওই ভমিটিং সেন্টারকে স্টিমুলেট করেছে, তার ফলে কী হয়েছে, তখন তার বমি হয়েছে। বিকজ দ্যাট ইজ এ, তুই জানিস হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট বা মাথায় যদি স্ট্রোক হয় তাহলে কী হয়, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়ছে, এবার কোথায় স্ট্রোক হচ্ছে কেউ তো জানে না, তখন সে আনকনসাস হয়ে গেছে, সেই সময় তার বমি হয়েছে। কিন্তু ওই যে সে আনকনসাস ছিল, এগুলো ক্লোজ হয়নি, নাজোফ্যারিংস বা ল্যারিংস এগুলো ক্লোজ হয়নি, না হওয়ার কি জন্য কী হয়েছে, দিস গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট এন্টার ইনটু ইয়োর লাংস, দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। এটা কী হবে, তোর মাথায় হেড ইঞ্জুরি সে হয়তো কোনো একটা ছোটো নার্সিংহোমে ভর্তি করেছে, সে হেড ইঞ্জুরি ট্রিটমেন্ট করেই যাচ্ছে, কিন্তু তার তো লাংসের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তার তো অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে গেছে।
তোকে তো সাইমনটাসলি ওটাও ট্রিটমেন্ট করতে হবে, এটাও ট্রিটমেন্ট করতে হবে। কিন্তু সে কী করেছে, একটা শুধু হেড ইঞ্জুরি ট্রিটমেন্ট করে গেছে। ফলে কী হচ্ছে, একটা সময় পর পেশেন্টের হট করে দেখবি তাকে বলা হচ্ছে চেন স্ট্রোক ব্রিদিং বা এই ব্রিদিংগুলো শুরু হয়ে যাবে, বুঝলি তো। তো সে কোনো কী হয়, আনকনসিয়াস পেশেন্টকে অলওয়েজ ইউ শুড লুক অ্যাবাউট দ্য প্রোটেকশন অফ ইউর এয়ারওয়ে থেকে প্রোটেকশন করতেই হবে। না হলেই কিন্তু পেশেন্টটা হয়তো তোর হেড ইঞ্জুরি ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া পেশেন্টটা মরে যাবে। তাহলে যে কোনো আনকনসিয়াস পেশেন্টকে তোকে সব সময় দেখবি এয়ারওয়ে প্রোটেকশন দিতে হয়। দেখবি যখন কোনো বড় অপারেশন হয় অলওয়েজ এয়ারওয়ে প্রোটেকশন দিতে হবে, না হলেই অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। ফার্স্ট তুই দেখবি বড় অপারেশন কী বলা হয় যে ফাস্টিং থাকতে মিনিমাম 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা। কেন? বিকজ দ্যাট ইজ অলওয়েজ ওরা এমটি স্টমাক, বিকজ প্রিভেন্ট দ্য অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে তোর তাহলে প্রথমে রেসপিরেশন একটু সিজ হয়ে গেল, তারপর কি হলো তোর ওই ল্যারিংস আর ন্যাজোফ্রেন্সটা ক্লোজড হয়ে গেল, অ্যান্ড ওপেনিং অফ ইয়োর লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার যেটা আছে সেটা তোর ওপেন হয়ে গেল। ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যাজ দ্য রেসপিরেশন স্টপ অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট। এই বমি করার সময় কি আমরা পেটে চাপ দিই না এরকম করে? তাহলে কি হচ্ছে, আমরা ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেসারটা বাড়াই, বিকজ দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ আওয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, অ্যান্ড দ্যাট প্রোপেলস দ্য অ্যান্টি পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট হলে কি হবে, আমাদের মুখ থেকে খাবারটা স্টমাকে যাবে, স্টমাক থেকে আর মুখে আসবে, মানে অ্যান্টি পেরিস্টালটিক। দ্যাট প্রোপেলস দ্য অ্যান্টি পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট অফ ইয়োর গাট, and by that the food content that present in your stomach are expelled to your mouth. That is called the vomiting. Okay, now in your vomiting there is some connection about the GERD. What is GERD? GERD means হচ্ছে gastroesophageal reflux diseases, তাই না? তো এই গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স দিয়ে তোরা যখন প্র্যাকটিস করতে যাবি তখন দেখবি সমস্ত ডাক্তারবাবু মুখ দিয়ে জল আসছে, টক টক জল আসছে, তুই আর খুঁজে টক টক জল, বিকজ কি আসছে না, দ্যাট ইজ এ অ্যাসিড। কি জন্য হয় না, দ্যাট ইজ এ টু থিংস। ফার্স্ট থিংস হচ্ছে একটা তোর হচ্ছে তোর যে আমাদের লোয়ার যে ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার থাকে, যদি সেটা কোনো কারণে ল্যাক্স হয়ে যায়, ল্যাক্স মানে হচ্ছে তোর লুজ হয়ে যায়, ল্যাক্স অফ লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার, অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ এ সাম টাইপ অফ হার্নিয়া, লাইক hiatus hernia, that is present in the in your stomach, that prevent the full closure of your lower esophageal sphincter. ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, তাহলে তখন করে পেশেন্টের তো ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার, পেশেন্ট খাওয়া দাওয়া করলো, হ্যাঁ মাংস ভাত খেলো, দিয়ে গুছিয়ে 1 লিটার জল খেলো, দিয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়ার পর কী হবে, পরের দিন সকালে তো গোটা মুখে অ্যাসিড, তাই তো বলবে। তাহলে দ্যাট ইজ কল দ্য GERD। এখন কি হচ্ছে, তুই বলি যে অ্যাসিড যা হবে থাক, হ্যাঁ তুই একটা PPI দিয়ে দিলি। PPI দেওয়ার পর কি হবে না, বিকজ GERD ইটসেলফ আ বিনাইন কন্ডিশন, মানে এদের মানুষ মরবে না, বাট দেয়ার ইজ এ সাম টার্মিনোলজি কল ব্যারেট ইসোফেগাস, তোমার নাম শুনে থাকবে। এখানে কি হচ্ছে, ব্যারেট ইসোফেগাসে কি হয়, যদি তো ওই যে গ্যাস্ট্রিক যে অ্যাসিড আমাদের কি আছে স্টমাকে, ওই যে বললাম যে মিউসিন আছে, সেটা স্টমাককে প্রিভেন্ট করে ফ্রম অটোডাইজেশন, কিন্তু সেটা তো আর আমাদের ইসোফেগাসে নেই। তাহলে কি হবে, ওই যে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট বা অ্যাসিড সেগুলো যখন আমাদের ইসোফেগাসে আসবে, সে কী করবে, দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ অফ ইয়োর সেল লেয়ার। ঠিক আছে, তো দেয়ার ইজ এ কল মেটাপ্লেসিয়া, তোরা পড়ে থাকবি দেখবি মেটাপ্লেসিয়া। তো সেলগুলো চেঞ্জ হতে শুরু করবে, ক্রমাগত অ্যাসিড চেঞ্জ হতে শুরু করবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি দে ল্যান্ডস টু ইয়োর
আর লোয়ার ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা। বোঝা গেল? তো একে বলা হচ্ছে, টার্মিনোলজি বলা হচ্ছে ব্যারেট ইসোফেগাস। ঠিক আছে? So you should prevent before the metaplasia take place. প্রথম ডিসপ্লেসিয়া হবে, প্রথম নর্মাল চেঞ্জেস হবে, তারপর ডিসপ্লেসিয়া, দেন ল্যান্ডস উইথ দ্য মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জেস। ওকে, তাহলে জিআরডি হচ্ছে এমনি সবারই আছে, কিন্তু তোকে কোনটা তোর জিআরডি হিসাবে নর্মাল পিপিআই দিলে ঠিক হয়ে যাবে, আর কোনটাকে তোকে অপারেশনের দিকে যেতে হবে সেটা তোকে ঠিক করতে হবে যে কাকে কোন অবস্থায় রাখবো। অ্যান্ড একটা এন্ডোস্কোপি করলে মোটামুটি তোকে একটা আইডিয়া দিয়ে দেবে যে ইসোফেগাসটা কোন স্টেজে আছে, লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটারটা কোন স্টেজে আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনি চেঞ্জেস ইন ইয়োর ইসোফেগাস। যদি কোনো চেঞ্জেস আসে তখন তোকে কী করতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। অ্যান্ড দেয়ার ইউ শুড কী করতে হবে তোকে না, অবশ্যই একটা পিপিআই তোকে দিতেই হবে, 6 উইক বা পিপিআই। তার সঙ্গে কি হয়, আমাদের প্রোকাইনেটিক এজেন্ট মানে হচ্ছে সে কী করবে না, প্রোকাইনেটিক মানে হচ্ছে তে ওপর দিকে উঠতে, নট ইট হেল্প টু পাম্পিং অ্যাকশন, মানে তোকে নিচের দিকে পুশ করবে, উপর দিকে উঠতে দেবে না। লাইক ওর এখন বেরিয়েছে এটা সিমিটিডিন, অনডেনসেট্রন, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য মেডিসিন দ্যাট হেল্প। অনডেম কি কেন খাই আমরা, বিকজ ইট হেল্প টু মানে অ্যান্টিপেরিস্টলটিককে প্রিভেন্ট করছে বমির জন্যে। তাহলে তুই যদি অনডেম খাওয়ার আগে 2 বার করে দিস, তাহলে কি করছে, ও অ্যাসিড সিক্রেশনটাকে উপরে উঠতে বাধা দিচ্ছে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য এজেন্ট উই ইউজড জিআরডি টু প্রিভেন্ট জিআরডি। অলসো আ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। না ওই যে বললাম যে পেশেন্ট 1 বাটি মাংস খেয়ে তারপর 1 লিটার জল খেয়ে শুয়ে পড়লো, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, তুই যখনই খাবার খেলি তারপর তুই শুয়ে পড়লে কি হলো, আমাদের স্টমাক আর আমাদের তোর থ্রোট দে আর ইন দ্য সেম লেভেল, তাই তো? তাহলে কী হবে, অ্যাসিডটা উপর দিকে উঠবে। সেজন্য দেয়ার ইজ এ সাম লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। কী বলতে হবে, যে ভাত খাওয়ার পর 40 মিনিট পর জল খাবে, তারও আধ ঘন্টা বা শোয়ার সময় এটা যদি তার কোনো স্পাইনাল প্রবলেম না থাকে, একটা উঁচু বালিশ নিয়ে শুতে হবে, বিকজ যেন এই মানে এইটা আর এটা যেন একই লাইনে না আসে। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ সাম লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইন ইয়োর জিআইডি। তাহলে ভমিটিং হলো, নেক্সট হচ্ছে তো ইয়োর ডেফিকেশনস কি হচ্ছে, ডেফিকেশন মানে হচ্ছে you know when a peristaltic movement mass peristalsis occur, all the food stuff present in your gut that dump into the rectum and that stretch the rectal wall and there is a urge of defecations. ঠিক আছে? তো স্টমাকের এই তোর রাজনীতির যা কন্টেন্ট ছিল সেগুলো গিয়ে রেকটামে গিয়ে ডাম্প হয়ে গেল, তাহলে কি হলো, রেকটামের ওয়ালটা স্ট্রেচ হলো, and there is a urge of defecations. ঠিক আছে? সেন্টারটা কি হচ্ছে, is your present in the sacral area. আমাদের ডেফিকেশন সেন্টার দেখবি স্যাক্রাল এরিয়া। ঠিক আছে? অনেকে দেখবি কি হয়, তোর অনেক পেশেন্ট দেখবি তোর কাছে আসে, ডাক্তারবাবু ও পটি করে ফেলছে বিছানায়, ওল্ডার এজ অবশ্যই, কিন্তু বুঝতে পারছে না কেন ডাক্তারবাবু পটি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ও নিজে সেন্স পাচ্ছে না। তো ইউ অলওয়েজ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য প্যাথোলজি ইন ইয়োর স্যাক্রাল এরিয়া। অলওয়েজ ডান MRI প্যাথোলজি ইন ইয়োর স্যাক্রাল এরিয়া। বুঝতে পারলি তো? যদি সে ইউরিনেশন আর তোর ডেফিকেশন যদি বুঝতে না পারে, তাহলে স্যাক্রালে কোনো তার প্যাথোলজি নিশ্চয়ই আছে। অন্য জায়গায় ব্রেনেও থাকতে পারে, কারণ আলটিমেট কি হচ্ছে, এই যে আমাদের আর্জ অফ ডেফিকেশন, ইট সেন্স বাই ইয়োর পুডেন্টাল নার্ভ, বাট আলটিমেটলি রিচ টু দ্য ব্রেনেও থাকতে পারে, কিন্তু তোর স্পাইনেও তোকে প্যাথোলজিটা ভাবতে হতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে,
দুটো স্ফিংটার থাকে, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল, জানিস? ইন্টারনাল যেটা সেটা সাপ্লাই করে বাই ইয়োর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ অ্যান্ড ইট ইজ নট ইয়োর কন্ট্রোল। এক্সটার্নাল ইট ইজ সাপ্লাই বাই দ্য পুডেন্ডাল নার্ভ, ইট ইজ ইয়োর ভলেন্টারি কন্ট্রোল, তাই না? যদি দুটোই ইনভলেন্টারি হতো তাহলে তো তুই বেরোতেই পারতিস, তাই না? তো একটা ভলেন্টারি একটা ইনভলেন্টারি। ভলেন্টারি কোনটা? এক্সটার্নালটা। ইন্টারনালটা যেহেতু প্যারাসিম্প্যাথিক দিয়ে সাপ্লাই, সেহেতু ইট ইজ দ্য ইনভলেন্টারি ওয়ান। ওকে, নেক্সট, তোর খুব জোর পটি পেলো, তা আর কি কি হতে পারে? তাহলে তো এই নার্ভগুলো স্টিমুলেট হয়ে গেল, দুটো তোর স্ফিংটার লুজ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে কি করে, দ্যার ইজ এ এক্সপিরেশন। এক্সপিরেশন কেন না? ইন্সপিরেশনে কি হয়? আমাদের ইন্টারথোরাসিক প্রেসার, ডিউরিং ইন্সপিরেশন কি হয়? ইন্সপিরেশনের সময় ইন্টারথোরাসিক প্রেসার কমে। কি করে বাড়বে? ইন্সপিরেশন নিচ্ছি, অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটার অফ ইউর থোরাক্স ইনক্রিজেস, তাহলে কি হচ্ছে? there is a negative suction and there is a negative pressure. So there is a expiration. Expiration কি হবে? ইন্টারথোরাসিক প্রেসার বাড়লো, and there is a contraction of the abdomen, তাহলে কি হবে? ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেসার বাড়লো, তাহলে ইন্টারথোরাসিক ইন্ট্রা প্রেসার বাড়লো। So there is a pressure inside the abdomen, and there is a muscle called puborectalis. Puborectalis কি করছে না, তোর এই যে অ্যানাল ক্যানেলটা না, ও there is a অ্যালাইনমেন্ট করছে, সেম লাইনে নিয়ে আসছে, and all this effect are causing the defecation. বোঝা গেল? তাহলে নার্ভ হলো, মাসল হলো, প্রেশার হলো, and ultimately the defecation. বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট হচ্ছে প্যারালাইটিক আইলিয়াস। হোয়াট ইজ প্যারালাইটিক আইলিয়াস? প্যারালাইটিক আইলিয়াস হচ্ছে তোর একটা, ধর একটা পেশেন্টের বড় অপারেশন হয়েছে, অপারেশন হওয়ার পর পেশেন্টের তোকে এত, তুই একটা এমডি মেডিসিন করেছিস, তোকে একটা কল দিল, ডাক্তারবাবু এর পটি হচ্ছে না, 5 দিন আপনি দেখুন, তখন পটি নাই হতে পারে। তো দ্যার ইজ এ কি হচ্ছে কি, বড় অপারেশন হয় যখন আমাদের পেরিটোনিয়ামটা ইরিটেট হয় বা এনি ব্লান্ট টমা, তো তুই কোথাও গেছিস, একটা বড় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তারপর 3 দিন তোর 4 দিন পটি হয়নি, তাহলে কি হবে? এনি ব্লান্ট টমা অর এনি অপারেশন যেটা কি করছে না, পেরিটোনিয়ামকে ইরিটেট করছে, অ্যান্ড দ্যাট কজ দ্য সিজেশন অফ পেরিস্টলসিস, পেরিস্টলটাকে সিজ করে দেয়। তার ফলে কি হবে? There is a stasis of food content in your intestine, that is called the paralytic ileus. তাহলে কি হবে? ফুডস্টাফগুলো জমা হলে কি হবে? ইন দ্য ফুডস্টাফ যদি 1 দিন 2 দিন 3 দিন জমা হয়, there is an increased amount of gaseous content that distended and stress the intestinal wall, and there is a abdominal discomfort, abdominal pain, তাই না? পেশেন্ট তাই নিয়ে আসবে। একটা পেশেন্ট ধরো কোথাও থেকে পড়ে গেছে বা কোথাও অ্যাক্সিডেন্টে পেটে লেগেছে, তারপর পেটে যন্ত্রণা নিয়ে এলো, তাহলে তখন কী করতে হবে? তোকে একটা এক্সরে করে দেখতে হবে, স্টেট এক্সরে অ্যাবডোমেন, কি পেশেন্টের তোর দ্যার ইজ এ কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন অর নট, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল দ্য প্যারালাইটিক আইলিয়াস। লাস্ট টপিক, দ্যাট ইজ দ্য হার্টস্প্রাং ডিজিজ। হার্টস্প্রাং ডিজিজ কি হচ্ছে না, in these diseases, ধর এইটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টিন, ঠিক আছে? এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোর গ্যাংলিওনিক সেল নেই, এখানে আছে, এখানে আছে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? যেখানে তোর গ্যাংলিওনিক সেল নেই সেখানে কোনো পেরিস্টলসিস হবে না, তাই তো? তাহলে কি হবে? ফুড কন্টেন্ট তোর কি হবে? এখান পর্যন্ত এসি তোর ফুড কন্টেন্ট আটকে যাবে, এখান পর্যন্ত এসে, কারণ এখান থেকে এখান পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মতো গ্যাংলিওনিক সেল নেই।
So it is absence of ganglionic cell due to the faulty migration of neural crest cell. নিউরাল যে ক্রেস্ট সেল যেগুলো থাকে দেয়ার যে ফল্টি মাইগ্রেশন। ফল্টি মানে কি? ফল্টি মানে হচ্ছে উচিত ছিল তো গোটা জায়গাটা হওয়ার, তাই তো? কিন্তু এই মাইগ্রেশনটা এইটুকু হয়ে থেমে গেছে, এতটা হয়নি, আবার এখান থেকে হয়েছে। সো দ্যাট ইজ এ ফল্টি মাইগ্রেশন অফ নিউরাল ক্রেস্ট সেল। কি হয় বেসিক্যালি নিউরাল এন্ডোথেলিন কি করে, ইট ইজ দ্য it is mediated by the endothelin, and is endothelin act on endothelin B receptor to proper migration. So there is a faulty migration. তাহলে কি হবে? এই হার্সপাং ডিজিজের পেশেন্ট কি আসবে? হার্সপাং ডিজিজের পেশেন্ট তোর কাছে আসবে 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ, তার পটি হয়নি, তোর কাছে এলো। হ্যাঁ, এবারে তখন তুই দেখলি যে দ্যাট ইজ এ intestinal content of your this food content in the obviously হার্সপাং ডিজিজ তো চাইল্ডের অবস্থায় আসবে, বড় হয়ে তো আর কারো ইয়ে হবে না, চাইল্ডের অবস্থাতেই আসবে। দ্যাট ইজ কল দ্য হার্সপাং ডিজিজ। ঠিক আছে, তাহলে এর ট্রিটমেন্ট কি আছে? ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য there is a excision of that area, এই গোটা এটাকে এক্সটেনশন করে দেওয়া, and there is a anastomosis between this one and this one. যে অংশটুকু তোর মানে তোর গ্যাংলিওনিক সেল নেই, সেই অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে দিলি, যেটুকু আছে এদিকে যেটুকু আছে সেটুকু একসঙ্গে অ্যানাস্টোমোসিস করে দিলি, জুড়ে দিলি, তাহলে তোর প্রবলেম নেই। দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য হার্সপাং ডিজিজ। ঠিক আছে, so this is in short the all your small topics that you remember. কিছু পেপটিক আলসার ডিজিজ কিন্তু আর হার্সপাং ডিজিজ এই দুটো কিন্তু প্রায় পরীক্ষায় শর্ট কোশ্চেন আসে। ঠিক আছে, গাট ব্রেন অ্যাক্সিস নিউ টপিকস, এখন কিন্তু সবাই ওই দিকে ঝুঁকছে। এখন যদি কেউ নতুন কেউ প্রশ্ন করে তোমাদের, সে দিতেই পারে। তো গাট ব্রেন অ্যাক্সিসটাও তোমাদের জানতে হবে। ঠিক আছে, আর বাকি সমস্ত টপিক তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য লাগবে, তো একবার বাড়ি থেকে একবার চোখ বুলিয়ে নিও। Okay, good morning everyone. Good morning. Sorry, I was just distracted by those people. Don't follow them anyways. So we are just continuing this general embryology. We are building on how to study this embryo. We have to know about these particular gross features of the general embryology to understand how this particular process of this embryological development happens. Once we understand, then we can learn about some like a faulty developmental process, which is known as the developmental error. We call them as anomaly. Then we can talk about the diseases which is related to it, and we can discuss about it. So we started about this particular cyclical changes in the female subjects. We talked about this particular cycle changes. There are 2 such cycles are there, which every month happens to take place within this particular female subjects, which is known as this ovarian cycle, which happens in the ovary. We talked about the different phases of the ovarian cycle. The similar kind of cycle which also makes a change cyclically every 28 days or every month. We call them as the uterine changes or uterine cycle. We call them a cycle. We understand that this particular thing keeps on happening. Like once it ends, again it begins from the beginning again. So that's why you call them as cyclical changes. So this particular changes which happens into the uterus is happening because this particular changes is preparation for this particular preparation from someone to enter into it. So assuming that we are every time, every cycle, we are going to have this fertilization, and the product of the fertilization, which is known as a zygote or embryo, is going to come, and that's why this particular uterus prepares for it. So this particular changes which the uterus undergoes, we call them as uterine cycle, and this particular uterine cycle happens to have few phases.
So just like this particular uterus we talked about, which is present in the abdominopelvic organ, this is the bladder which you're seeing here from front to back. Then you have the uterus with this vagina, and then we have this particular rectum. So this is a cross section picture that what you are looking at. The middle component is the uterus. Now this particular uterus have got three elements. We call them as fundus, body, and the cervix. Now this particular fundus, body, and this particular uterus have got layers. We call them as innermost layer, we call them as endometrium. Then we have the muscle layer, we call them as myometrium, and outer side parametrium, which is outside layer. Now whatever the cyclical changes that takes place within this particular uterus is restricted or strictly in the innermost layer or endometrial. That's why we call them as endometrial changes, which is happening here. Now out of this we have to just like learn about little more detail about the endometrium. So the endometrium is the innermost layer. Now in the innermost layer, not the entire innermost layer undergoes or transforms these particular changes. Now if you go on this particular endometrium, we see that the superficial layer of the endometrium, which is facing the cavity of the uterus, we call them as uterine cavity, that part is reflecting most of the changes. We call this particular layer, we call them a stratum functionale or functionalis. So that's why we see that the changes which is in uterine endometrium taking place, we have these particular changes taking place. We call them as, this is the functional zone, which is superficial layer of the endometrium. The deeper layer of the endometrium, which is known as basalis or stratum basalis, which do not reflect that particular changes which is reflected within this stratum functionale. So if you just like see this, if you go back to this particular old picture like this, so this is the cavity of the uterus. As you're seeing here, this is the cavity of the uterus. The surrounding or covering this innermost covering layer of this particular uterine endometrium, which is covering this layer. So this particular layer is making this particular changes. We call them as stratum functionale. And then other layer which is deeply placed close to the muscle layer, which do not show any changes. We call them as basal or stratum basal changes. So all these particular areas that we have to know about this particular the functional parts of the uterus, whenever you are going to talk about these particular changes in the uterus, we call them as uterine changes. Now this particular changes which is happening within this particular uterus is again governed, triggered, and maintained by the changes of the hormone. We have this particular same female hormone, estrogen, progesterone, and the LH or luteinizing hormone. They are basically responsible for the growth or the changes which is taking place in the stratum functional zone, and then this particular titer of this hormone, as it drops down, the changes shades off. So as this particular time grows, we see this endometrium of this region, we call them stratum functional, hugely gets enlarged. It gets more blood flow, the glands within present in it gets enlarged, the secretions from this particular part which goes on enormous in extent. And this is governed, triggered, and maintained by the hormones, which is estrogen and progesterone. And as this particular hormone titer moves up, and then it settles to a point, if this fertilization taking place to a day 14, which is the day of ovulation, this particular ovulation, if it happens, this particular changes keeps on happening. If this particular ovulation, which is unsuccessful, fertilization do not takes place, the hormone balance again drops down, and again this particular growth which had happened shades off as menstrual bleeding. So this particular thing which is happening in this particular endometrium, we call this as the phases of the menstrual cycle phases. Again, this is a cyclical change, every month happens in this uterine endometrium, stratum functional. That's why we call them as. So they have this particular menstrual phases which runs from the end of this particular cycle or the beginning of the cycle, day 1 to day 5 or 7 up to this. This is a shading of this excess of this particular glandular growth of the stratum functional, whatever had happened. After this particular menstrual phase, once this particular overgrowth which is shed off, then we enter to a phase we call them as proliferative phase. Then the hormone estrogen and progesterone make this particular stratum basale, stratum functional grow again. So this particular changes which is known as taking place with the growth phase with the hormones which is estrogen and progesterone, which is responsible for it, we call them as proliferative change. Then we get this particular, after this proliferative changes, which gets this particular hallmark stop as a day of fertilization, which is taking place on this particular day 14 or day 15, yes or no.
After that, if this particular day 14 reach there, then we get this particular other phase, we call them a secretory day. So which is taking place on the day 14, progesterone dependent. After beyond that, all this particular hormone, estrogen and progesterone, after this secretory phase drops down. So this particular secretory phase is nothing but the dropping level of this estrogen and progesterone. So whatever this particular overgrowth of the blood vessel, glands, everything happened there is slowly regressing, and finally it enters to the menstrual period side, where this particular excess productions of these particular glands and everything, it's shed off in forms of menstrual bleeding and gets off. So this is the phase which is taking place within this particular uterus endometrium. We call them as menstrual cycle or menstrual changes. So this is kind of like the changes which is taking place in a schematic, in a diagrammatic, which is like the way it is going with these dates which is there based on this particular different phases as it progressing from day 0 to this day 13. So overgrowth of this particular like a thing over there, then it is shading off, and this particular shading off gradually falls with this menstruation, and then it is washed away, and again it enters to the phase which is proliferative phase. Growth comes over here, then it reaches to the secretory phase, then menstrual phase. So this is the way it is progressing within this particular endometrium uterus, and to be specific, stratum functional or superficial part of this uterine endometrium, that just like morphologically shows the changes. And this is a hormonal phase which is responsible for these particular changes. As you see, this particular menstrual period, all this particular hormone level is quite low, and then again it starts moving up, picking up slowly, and it reaches to this particular day 14, which is like the proliferative phase, and then it moves to this particular secretory phase, and again it dropping down, and again after dropping down, the menstrual period begins. So this particular whole thing is aiming to have a fertilization if it is taking place, and then we can just like have this particular menstrual period can be stopped, and this particular fertilization and implantation afterwards, this particular sequel of the thing can happen. Now after this, we are going to talk about this fertilization, which is today's topic, whatever we are going to see. Now this particular fertilization is nothing but the meeting of this particular male and female zygotes, which is taking place in the particular region, which is we have this uterus, and following the uterus we have this particular tube extending for it. We call them as fallopian tube or uterine tube. The fallopian tube has a dilated part, we call them as ampulla or dilated part of the ampulla, where this particular fertilization is taking place. We call them as site of fertilization. So this is what we are talking about. This is the uterus, which is fitted with the tube, right side, left side. Two tubes are there, right side fallopian tube, left side fallopian tube, right ovary, left ovary. Any of this particular ovary discharges ovum, which comes over here through this fimbria, gets inside. Once it reaches to this particular point, as you can see, this is the widest part of this region, and this is known as ampulla. The sperm, which is beforehand should be present within this particular uterine or uterine cavity, crawls down and reaches to this particular point, and here this particular site of fertilization is taking place. So this particular site of fertilization is important, is the ampullar region, which is dilated part of the fallopian tube, which is we should be knowing. The site of fertilization doesn't mean that particular site of fertilization is the only place which can happen only, but this is ideally it is only should be the normal site of fertilization. If it is not been fertilized in this particular point, it could be fertilized elsewhere. Then we have the trouble, then we have this particular problem, which we can talk about later on. So this is a normal site of fertilization that we are referring to. So this particular, for the fertilization to take place, the sperms, that way, there are some prerequisites required for that. We should have a patent tract, like a uterine cavity, fallopian tube should have a patent tract. They shouldn't be having any obstruction, so that the sperms and the oval can travel freely. If they cannot travel freely, we have this particular problem or fertilization error. And again, we should have an adequate count of the sperm which is present in the semen. That has to be like more than 20 million in the 100 per ml of this particular semen. The sperm should be properly motile, should have a proper structures that we have seen, like head, body, neck and tail, etc., etc. The ovum shouldn't be like in a diseased ovum, should have a proper ovum which is present in the secondary oocyte stage, should be coming over here and should be traveling along this particular region, fallopian tube, and reaching to this particular point, and fertilization can take place. So this initial phase of this particular fertilization, we call this as
capacitation. So what is the capacitation? That is an important phenomenon which the sperm undergoes, is that once it reaches to this particular female birth tract, it has to dress itself or prepare itself for the final penetrating capacity. So this particular final changes that happens in the sperm or spermatozoa, that is known as capacitation. What is that? It changes with some motility changes. Normally it has a particular pattern of movement. Once it reaches to this particular point of the female birth tract, once it smells this particular ovum is discharged, it shows a particular pattern of the movement through this movement of this particular tail. So that particular tail movement must be there. The acrosome which is placed on the cap region or the head region should be properly able to discharge or rupture or penetrate through. So those are the things which should be, this particular sperm must go on to have this particular fertilization taking place. We call this as a capacitation. Capacitation is making this sperm capable so that it is ready enough to penetrate this ovum. And after that, you can see this particular picture. This particular picture is kind of like a scanning microscope picture, ultra zoomed. This is the ovum which you're seeing here, and this particular surrounding this ovum, we see that the number of the sperms are there. So this particular thing is that once this ovum is there are a number of the sperms available around this particular region to fertilize it. Now there are only single one sperm should be fertilizing it, and there's a process of stopping it once this particular sperm penetration happens. So there are all the sperms other than the one which is fertilized would be shed off, which is required to. We call this particular thing as a reactions or cortical reaction. That's what we are going to build on in the next session, next part. So this is what we are going to talk about in the next phase of this particular lecture, about this fertilization process and this. So this begins with this particular preparations of the sperm to be able to penetrate that. So we call this as a preparation stage. We call them as capacitation of the sperm. That sperm must be prepared enough so that it can do the final work of penetration and going in there. Then once the sperm is ready, it attaches to this particular ovum, and then we have this particular steps of the fertilization takes place. So phase 1 is penetrations of the corona radiata. Then phase 2 is penetration of the ZP or zona pellucida, and then is a meeting of this particular male nucleus with this particular female nucleus after the fusion of this particular cell membrane of this particular ovum and the sperm. Now two terms we have introduced. I am just going to just elaborate this particular. This is the ovum which is present. Surrounding the ovum, we get a coating which is present around it. These amino acid to it. So it is a glycoprotein substance which is a coating. This particular coating is the important or very important for us. Surrounding that, we have a layer of the cell which is present. We call them as corona radiata. Cells around this particular ovum which is present. So this particular which is creating just like surface, and which is coming off this particular ovum to a particular point, we call them as CR, corona radiata. So this particular corona radiata is cells, whereas the ZP is a coat which is the chemical substance. So this particular element you should be clear about before we go and understand this. So the corona radiata is like coronation, just like the corona which is the thorn which is worn by the kings. We call them as corona radiata because it is radiating just like sun rays. So this particular corona radiata is nothing but the cells which is present around this particular poles of this ovum, and this particular ovum which is the main one which is encircled over this ovum, you have a layer of the glycoprotein substance, we call them as ZP. Now we understand this particular process of the fertilization in step by step. We call them as stage 1, which is the passage of this particular corona radiata. Now we have this particular sperm which is available and ready. Now this sperm has this particular acrosomal cap which has this all the lighting enzyme which is present in it. So once this particular sperm penetrates and reaches to this particular ovum, it gets this CR, corona radiata. What are these corona radiata? These are the cells. Now these cells must be penetrated by the sperm. The sperm contains this acrosome which contains an enzyme, we call them as hyaluronidase. So this particular hyaluronidase enzyme
melts this or penetrates through this zone of this resistance, which is made up by these cells, we call them as CR. So this particular hyaluronidase, which is an enzyme which is liberated from this acrosome, penetrates through this particular corona radiata and reaches to the layer 2, which is the ZP, zona pellucida. Once it penetrates through these particular layers, there may be many sperms which is penetrating through this ZP, penetrating through this CR, corona radiata, maybe just like 10, 15, 20, we do not know. Then we get this next layer of resistance, we call them as ZP or zona pellucida. For the zona pellucida, the sperm needs another set of this enzyme to melt this. We call them as neuraminidase, which is present, and as well as known as acrosine. They are present on the same bag which it holds, acrosomal bag, which is having there. So these particular things are liberated now on reaching to this particular ZP or zona pellucida to melt this glycoprotein coat. That means we have to break this particular protein, we have to build this particular amino acids, and as well as we have to melt this particular glucose. Then this particular coatings are off, can reach to this particular ovum outer layer, which is known as the cytoplasm, which is known as the cell membrane. Now, once this particular next thing, which is the penetrations of the zona pellucida, is done by a single sperm. Once one single sperm is able to penetrate that ZP, we get a phenomenon taking place. We call them as cortical reactions. So the moment one sperm is capable or successfully penetrates the ZP, there is a changes which is taking place within this particular zona pellucida. We call them as cortical reactions. So no more sperm can penetrate afterwards. So once this D1, so maybe 20 people are fighting for it, one people penetrates, then everybody shades off. This show is off. Only one person is allowed. This is the winner. So then that particular sperm is allowed to penetrate through this particular zona pellucida coat to reach to this particular outer cell membrane, and rest of these particular sperms will be shed off, will be dead. So this is, we call them as cortical reactions. This is in the schematic picture we're seeing here. This particular layer, as you can see here, once it's penetrated by this green zone, which is zona pellucida, by this particular single sperm, which is liberating neuraminidase and the acrosome enzyme, this particular area letting this particular sperm cytoplasm, sperm cell membrane attached with this particular ovum cell membrane, and then we call them as fertilization takes place. So once it's done, we see that there is a reaction takes place. We start getting blue, 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 blue. As the time progresses, this particular whole zone turns up into blue and becomes a hostile, so no more sperm can penetrate. So this particular reactions, we call them as cortical reaction, is a very important short note that comes in embryology, like a short note exams about cortical reaction. Then we have to explain what is cortical reactions, what is the preceding of the cortical reaction, how this particular cortical reactions matters. Now why it is important? Because we have to allow one set of this particular nuclear load to this particular ovum, or else if you have this particular 10 sperm penetrating it, so that particular N nucleus will be 10x nucleus. So it won't be serving the purpose. So that's why we are allowing only one sperm to get into it, because we have deficiency of one load of this genetic material there. So once it penetrates, this particular cortical reaction sets on, and then we have this particular whole thing taking place. So then after that, we have this particular fusion of the cell membrane of the ovum and fusion of the cell membrane of the sperm taking place. So the cell membrane fuses of this region, and then further takes place. What thing takes place? Remember, we have this particular ovum which was arrested at the same time whenever it was expelled out. It was arrested as a cell division phase, right? So that particular ovum is yet to complete the cell division. So that particular secondary oocyte which is liberated has to complete the cell division. Once it penetrated by the sperm, it completes the cellular division. It completes the cellular division, makes this particular mature ovum, and other single ovum polar body is expelled out. Now this particular thing, we have this particular single ovum which is an N load with this particular cell membrane with the sperm which is present in here. So once this particular thing is there, we have this particular sperm different parts. We have the head of the sperm, we have the neck of the sperm, we have the tail and the body. So fusions of this particular cell membrane takes place.
once this fusion of the cell membrane takes place, this particular head part of the sperm and as well as the little bit of the neck part along with some cytoplasm which is having this particular area of this particular mitochondria gets inside this particular ovum. So, this particular phenomenon of this particular penetrations of the sperm takes place over there after the fusions of the cell membrane. It attaches there, the tail and the rest part of the sperm is left outside. Only this particular head along with a little bit of the cytoplasm and little bit of this energy store which is known as the mitochondria gets inside and gets inside. Once this thing gets inside this particular cytoplasm with this particular nuclear material in here, we get this particular male pronucleus. This male pronucleus meets with this particular ovum nucleus which is known as female pronucleus, and this thing's fusion takes place. So, N plus N takes union, we get this 2N load and this fertilization is complete. So, this particular whole phase of the fertilization starts with this particular capacitation of the sperm to this particular the penetrations through this particular CR, zona pellucida, and the fusions of the cell membrane, and then ejections of this particular nuclear material along with this particular the neck material with the cytoplasm getting inside, and fusions of this nuclear material together making this particular N material into 2N, we call them as fertilization. So, this whole phenomenon is the process of this particular phenomenon which happens in the step and step manners which happens in sequence. Anything goes wrong within this particular phases of this particular penetrations, or anything goes wrong within this particular fusions of the cell membrane, etc., etc. If anything happens there, then we have the trouble of this particular penetrations. Now, we have this particular foreign element coming into this particular female subject in terms of this particular have the two in terms of the genetic load which is coming inside. So, we have the female subject, now we have this particular nucleus of the male subject present inside. So, there is an incorporation of the foreign element which happened to present in the female subject now. Now, this is the point we have to elicit something. So, we have the foreign substance. Once we have any foreign substance, that is considered is as a disease or pathology. It could be virus, it could be bacteria. We have an immune reactions developed once something foreign body enters to us. So, which is not familiar with us. So, this particular male cytoplasm along with this particular nucleus, a little bit of it gets inside, this is a foreign element. So, this particular foreign element should trigger an alarm which is for repulsion or destructions of this. So, that message need to be carried through, so that this particular element which is incorporated within this particular ovum need to have a survival, need to have a pass, so that this particular zygote can be continued. So, there is a liberation of the factor which is known as early pregnancy factor, which is a chemical substance, is liberated by this particular fertilized ovum. That particular thing must be coming out, or else there is a non-recognition of this element will be there and it will be shed off, it will be washed away. That happens in case of the early pregnancy losses. If this particular factor, early pregnancy factors, is not been liberated by this particular ovum, we are not going to get this immune coverage. There will be like autolytic enzymes will be coming in, and this particular thing will be shed off or destroyed. So, we do not want this particular thing to happen. So, that this particular element, we call them as early pregnancy factor, must be coming out by 48 hours of time, or else it will be an immune challenge, it will be there. So, immune system will be coming, lymphocytes and the killer cells will be deployed, and these things will be washed away, these things will be autolyzed. So, this element is coming over here, happens in by this age of 2 days, must be there to make this particular fertilized product to remain inside this female subject and go for the further sequence of the things. So, this is the phase 1 of this particular session, so which is known as fertilization, which is itself could be a short note, which could be itself with these particular other problems of the fertilization. So, that is what we are talking about, the steps of the fertilizations which happens over there, starting with the capacitation of the sperm and reaches up to these particular liberations of these early pregnancy factors. So, up to this much is the phase 1 of this particular session. You have any doubts, any problems till so far, we can just like quickly go through, or else we can move forward. You are good with this part so far, whatever we have discussed? All right, then we move to the next part of these things. Now, if anything goes wrong
or anything is having trouble with, as I am saying, this birth tract has to be patent, birth tract has to be present. There shouldn't be having any challenges from the ovum of the sperm to travel through this birth tract. If it is there, we have the trouble of this fertilization. We call them as this fertilization error or fertilization process error. If you have any sort of problem, we need assisted process of the fertilization. There may be different forms of the assisted fertilization process. So we call them as in vitro fertilization, gamete transfer, zygote transfer, etc., etc. What is that? So if you have anything trouble over there in this region, in this tract, we have to just like either make this particular fertilization takes place inside the laboratory, have this particular fertilization done there, and then implant it. So this particular for artificial methods of this injecting the fertilization product is known as the assisted fertilization process. It could be just like a gamete, it could be semen, or it could be any substances which is helping this particular element to go on a fertilization process. So this particular thing which you will be going to learn in detail in a further higher session, higher classes, we call them as assisted fertilization techniques and the process. The key is this: if you have any sort of error or diseases in the terms of like a male counterpart or the female part, we have to have an assisted process of the fertilization. So that is known as in vitro fertilization or IVF. In short, we call them as assisted fertilization methods. So that's the thing we just like have to just like implement so that we have a successful fertilization process. So changes of the fertilization, which we are going to talk about next day. So once this fertilization is there, there is a signal which is reaching over here, which is known as the pregnancy factor, which is related over there, which is an early trigger, which helping this particular body to understand and accommodate this particular product of the fertilization. And this particular process of the fertilization which has begun has to go in a further state. So once this fertilization is done, the male and the female pronucleus is made. From the end, we have the 2N nucleus, the fertilization process is completed. Then it has to go in a series of the things. So this particular cell, which is a single cell, has to divide. And this particular divisions, which is going to take place in a sequential manner afterwards subsequently. The cell division, initial cell division from the single cell, which goes on the subsequent part, we give a special name to it. We call them as cleavage. So cleavage is the earliest cell divisions of this ovum, which is fertilized ovum. Now it is called as zygote. We call them as cleavage. So that particular word is important for us to understand what is cleavage and what do you mean by that. So once this particular cleavage is there, this particular fertilized process, which is no ovum and the sperm is made, we call them as zygote, which is a product of fertilization. As it moves through this particular process of the cleavage or cellular division, it changes the name. So we call them as blastomere, then we call them as morula, then we call them as blastocyst, and then further subsequently implantation taking place. So once this fertilization taking place have happened, where do the fertilization takes place? In a female tract, in a fallopian tube. Now that fertilization where it takes place and finally where it lodges, there is a gap of processes there and there is a duration. So for example, if the fertilization taking place on the day 14, afterwards it takes roughly 6 days to reach to a point so that this particular product of fertilization, which is zygote, can be implanted. That means it needs to be absorbed in some part of the uterine cavity. So it reached to that particular point from the point of fertilization side to that particular implantation side, it needs 6 days, and within this particular 6 days there is series of the things happens take place in terms of like cellular divisions and the transformations of the zygote. That's what we are going to discuss today in this particular session. So changes of this after this fertilization, that's what we are going to talk till this implantation, which is our point of concern. We call this as a cleavage. So as I am saying, this particular, what is cleavage? The earliest division of this particular zygote, we call them as cleavage. So we have a single cell, it becomes 2 cell. We call them as 2 cell blastomere. So 2 cell blastomere becomes 4 cell. We call them as 4 cell blastomere. So this particular 4 cell blastomere becomes 8 cell blastomere till it reaches to the 12 cell stage. So from this particular 0 cells or 1 cell, it reaches to the 12 cell stage. Till that time, we call this particular zygote as blastomere, 2 cell, 4 cell, 8 cell, 12 cell, etc., etc.
Once it reaches to this particular 12 stage cell, we change the name from blastomere, we call them as morula. So that particular change of the name signifies something. It looks like a seed, we call them as morula. So this particular blastomere, as I am saying, reaches to this particular point and reaches to this particular 12 cell or beyond, 16 cell stage, we call them as morula, which looks like this particular fruit, which is looking like this spiky thing, which is having what cells. So this particular thing, whole thing looks like this and makes a mulberry shaped structure, we call them as morula. So this particular morula is having an important factor to us. Now you see that you have to understand this particular element very, very carefully. Now see, this particular element is dividing. As we see that this growth is coming up and it's dividing, there is a natural tendency of the cells to repel each other, to disintegrate. That means more the cell it grows, there is chances of spreading apart. So it likely going to be move away from each other. But we cannot let this thing happen. This particular ball of the cells, which is morula, is there, need to be compacted and need to be together. We cannot separate it, or else we get this particular arm somewhere, leg somewhere, head somewhere. We do not want this particular thing to happen. So this entire thing should be together. So this togetherness needs some binding force, right? So there are kind of cellular changes which is taking place. Now, other thing, if you are staying there together in a very tight regions, this particular cell cannot grow. So we need a counterbalancing thing. Some part of this particular element need to have a loose end, some part of the element need to have a tight ends. So they are having a balance together so that they do not disintegrate. At the same point of time, they must be growing. So this is an ideology thing. Now we have this zona pellucida. Remember the zona pellucida? So that which is a glycoprotein coat which is there outside, which is outside present around this modulus still, but they are waning off. That means they are getting weak and weak. Still, the zona pellucida helps to keep this particular cell together, morula cell together. But yet another, we need this particular cellular integrity, togetherness, to keep these things together. So this particular element, as we are seeing here, till this particular stage is reached, till we get this particular implantation, till we reach to the point where it can be settled to the uterine cavity, this thing is still moving and still floating. And as this particular thing is rolling, there are chances of spreading apart. So at this particular point, this compaction of the cell is utmost important. Now, if these things disintegrate, we have a trouble. In the form of, we may get 2 embryo, we may get 4 embryo, or we may get things separated together. So that's why this compactness is required to have. So one thing which is binding together is zona pellucida, which is holding this. Second thing, between this particular cell, there are 2 kinds of attachments there. The cells which is present inside, they have a weaker junction. We call them as gap junction. The cells within this morula, they are outside, making this outside coat, they are tightly adherent. They call them as tight junctions. So there are 2 kinds of cellular connectivity that exist within this morula so that these particular cells do not spread apart. Inner cells, they are loosely attached so that growth of the cells can be taken place. Outer cells, they are closely attached. They have a tighter junctions. So neither fluid or neither anything can get inside when this particular thing are still rolling. So we have mentioned that the day 1 is the fertilization and day 6 it gets a place, that means implantation. To reach this particular 6th day, these particular cells must be together. So this thing happens over here. We get this particular 2 type of things, cellular integrity taking place. We call them as compaction. So this particular zona pellucida keeps these things together. The cellular integrity helps them together. There are 2 types of things taking place. Outer one, we have this tight junction present. The inner cells of this particular morula, they are staying together and still dividing. They are having a gap junction. So in between them, they have the kind of space. So the cell division still can continue. So we have the blastomere, then we have the morula. Then things are growing and things are growing. So we have this particular day 1 and we reach to this particular day which is known as day 4. By the time of the day 4, that particular zygote or this particular morula should reach to the uterine cavity. So till this particular day 1 or day 0,
to the 4th day, it travels. Where do they travel? They travel through this fallopian tube. They travel to the fallopian tube, to the bigger tube to come here, which is known as the uterine tube. Once inside they are in a uterine tube, then they are getting something in a space. Once inside the uterine tube, the uterus have plenty of glands. This uterine glands is in a secretory phase. They secrete a hell of a lot of a fluid, which is known as uterine fluid secretion. Now, these particular uterine fluids are rich in nutrients, which is required for this particular morula to survive. And they are flooded with this particular morula, with this particular fluid, uterine fluid, and they start floating. So, from the day 4, they reach to the uterine cavity. To the day 6, they float within this particular uterine tube and float across to find a suitable site. We call them a site of implantation. Now, between the day 4 to this day 6, there are changes which is taking place within this morula. Now, as this particular uterine tube have got plenty of fluid inside, the fluid penetrates through the zona pellucida and gets inside the morula. And this spreads this particular morula into 2 cellular regions. We call them as trophoblast and inner cell mass. So, this particular morula, as it coming has compact cells like this, they have a covering coating, which is the waning of this particular glycoprotein, which is zona pellucida dissolving, gets inside this uterine cavity. Once it inside the uterine cavity, they are flooded with the fluids, which this uterus is secreting. So, this particular fluid penetrates through the zona pellucida, gets inside this particular area of the developing morula, and slowly move across the loose attached cells. So, this particular loose attached cells keeps them aside, creates a space inside. We call this space, once it is created, as blastocyst cavity. So, this blastocyst cavity floats within this particular fluid, which is secreted from the uterine tube or uterine glands. So, this particular thing, once this particular cavity is created, we see that there are 2 cell lines. One is this one and another is this one. So, this particular cell, where you see that there is a cluster of the cells is together, we call them as inner cell mass. And this particular cells which is present outside, we call them as trophoblast. So, there are the 2 distinct things which happens from the 2 different cells, which is present on the inner cell mass, which is together next over there. They forms the embryo. They forms this particular they grow into the embryo. This particular outer cells which is making over here is known as trophoblast cells. They forms the placenta. So, this thing you have to keep in mind regard to this particular blastocyst formation or blastocele formation cavity, and then this particular morula, we call them as blastocyst. We call them as stages of blastocyst, early blastocyst, late blastocyst, as this particular thing grows, right? So, this thing together have a cavity which is filled up with the fluid, separates into 2 regions. We call them as inner cell mass and trophoblast. Now, this particular inner cell mass and outer cell, which is known as trophoblast and inner cell. The trophoblast forms the placenta, the centrally located inner cell forms the embryo. Now, this integration is vital. You have to keep in mind who forms this embryo, who forms this particular placenta, because these are MCQs that you need to understand, that you need to answer, right? We see that there are several questions coming last year, like 16 questions are there in a given exam in this particular embryology in a one paper. Now, out of that, we have a very high failure rate, and we are not going to modify this particular exam results, whatever you are making. So, make sure you study well and produce well in the examination, because I am not going to give you extra marks for it. You have to earn it. I am sweating out in this class for you guys, and you have to sweat to get your marks. Am I clear? So, prepare well. I am not going to push you there. What effort I am doing, I will be doing here. I will be doing in the lab. But during the examination, it's your job, your responsibility to make yourself pass. I won't add a single mark. I will not give any favor to you during the examination. Am I clear? Okay. So, once these particular things are settled with this outer region and the inner region, which is having a cavity, which is filled up the fluid, we call them as blastocyst cavity. And this particular blastocyst, we call them as early blastocyst or late blastocyst. So, this is how it is happening.
So this particular cells, morula, having a cavity inside, we call them a blastocystic cavity. This blastocystic cavity splits this particular cells within this morula into two rows, outer row, inner row. Inner row, we call them as inner cell mass. The other name of inner cell mass is known as embryoblast. These are interchangeable words that you must know. Embryoblast, that means it transforms into embryo, and the outer cell which transforms into placenta. Now, you see that this particular embryoblast, again there is a changes which is taking place within this embryoblast. Now you see that there is a layer of the cells which is present in the region where it is making an attachment on the uterus. So it is falling on the uterus endometrium, and this is the endometrial glands which you are seeing here. So near to this age of 6 days of life, this embryo which has traveled from this product site of fertilization, which is the ampulla, reaches to this cavity, and it is ready to implant or getting ready to a bed within this particular endometrial. We call this particular endometrial bed is ready to receive this product of the fertilization by the time of this particular 6 days. Why it requires that particular time? Because we need to have the sufficient time once this implantation or the contact of this embryo or this particular zygote with this particular mother substance, we need to have an immune suppression. So we know that by this 24 hours of time, we have a trigger given as the immune suppression factors is there. It needs some time to get this particular body oriented. So by the time of 2 days, it is liberated. By the age of the 6 days, it is ready. Now this body knows that we are going to receive something which is foreign yet, but we are going to receive it. So there is an immune suppression required to have. That's why this particular phase, it floats within this uterine tube, floats within this particular uterine cavity to reach to this particular day, which is known as day 6, which is the day of implantation. So day of implantation is that it is going to get a house within this uterine cavity. Ideally, it should be implanted on one of the walls of the uterus. There is two walls of the uterus is there, anterior wall and the posterior wall. Either this within this particular body of the uterus, anterior wall or the posterior wall are where this particular product of this conception is going to get implanted, right? So this particular product, as we are seeing here in a physical contact over here, this embryoblast, also known as inner cell mass, makes some changes, shows some changes. There are two types of cells which is present in this region. Do you see that there are a number of the cells which is in contact with this, shows some changes which is anchoring down. So this particular cells which is in contact with this endometrium rapidly divides and penetrates and shows some processes which is penetrating through the endometrial. So this particular cells which is going down, we call them as syncytiotrophoblast cells. So these syncytiotrophoblast cells are fitted with lytic enzyme. They can melt this particular cellular network which is present within this uterus or uterine cavity. So this syncytiotrophoblast cells penetrates deep and makes this particular root of this embryo so that this particular thing can go down. So syncytiotrophoblast cells and other cell, we call them as cytotrophoblast cells. They are present on this particular farther deeper zone within this contact region. So there are two cells that emerges from this particular inner cell mass. We call them as inner cytotrophoblast cell and outer syncytiotrophoblast cell. At this particular point, we emphasizing on the syncytiotrophoblast cell. These are big names. They earns favor. So if you go home and tell about syncytiotrophoblast cell, I have learned, the parents will be very pleased. Even you tell about your patients like you have syncytiotrophoblast error, they will say, wow, what a disease I have. So these terms helps you to memorize and pays you off by impressing people. So these things gives you reward in terms of not only just like odd names that you are memorizing for nothing. No, it helps you to earn something, right? So again, syncytiotrophoblast is a point of concern. Why? These are anchoring cells. That means they can penetrate deep and penetrate way deep. So this particular syncytiotrophoblast cell, they have the lytic enzyme
this particular syncytial trophoblast cell invade or penetrate deep to this uterine endometrium. And this particular uterine endometrial penetration is initially done on day 6. That means the day of implantation. So, this is a loosely attached zygote which is anchored to this endometrium. We call them as implantation, which is taking place day 6. And this is again, I call it as a loose attachments. Why you call them as loose attachment? Because the roots are not deep enough. The syncytial trophoblasts haven't penetrated well. They penetrate and get the blood vessel. Why do they penetrate? They need the nutrition. Where from they can get the nutrition? From these blood cells. Where we get the blood cells? They get the blood cells within the blood vessels. Where are going to get the blood vessels? Deep inside. So, they are penetrating deep inside in the sourcing for the nutrients for the blood vessels. So, they are penetrating and they are root yet young. So, the early implantation taking place at the day 6, they should be there. And then it grows deeper and penetrates deeper and deeper. By the age of these 2 weeks, 12 days roughly, they have permanently implanted. So, they have deep enough roots so that this particular product of the conceptus, which is the zygote, is penetrated well enough and not been unsettled afterwards. So, we have the immune challenge which is overcome. We get the blood vessel bored through this particular syncytial trophoblast cell. They are settled, they are getting this particular blood flow, they are getting this particular nutrients, they are settled, they are accepted, not rejected. Now, they can grow further. So, this particular process we call this, which should be completed by the day 14, is known as complete or permanent implantations, which is taking place on this uterus. We call them as implantation complete. So, this is what we are seeing here or talked so far, which is in a picture. We can see that it is settling down. Once it settles down, it is received by the endometrium. Once it receives by the endometrium, there are changes which is going deep inside, which is penetrating this particular cells which is deep to it. We call them as syncytial trophoblast, boring deep, getting the blood vessels. Once it gets the blood vessels, it receives some blood. Once it gets the blood, it needs more blood, it needs more growth, it penetrates further deep, and then we finally get this particular thing going. So, this is the sequel of the things that is happening from this fertilization, capacitation, and then things moves on, meeting with the zygote, forming of the zygote taking place over there. This particular thing goes on cell division, 2 cell, 4 cell, 12 cell. Then we have this particular morula getting inside this particular uterine cavity. Once inside the cavity, it creates a cavity within it. We call them as blastocyst because it looks like a cyst having a cavity within it. Early blastocyst, less blastocyst. Then we have the inner cell mass, trophoblast. Inner cell mass divides into 2 cells, syncytial trophoblast. Today we are going to memorize syncytial trophoblast is a boring cell, boring deep to the endometrium, getting the nutrition and boring deep further and creating this particular anchorage complete fertilization takes place. Anything goes wrong within this particular process of this faulty place of this implantation. What is the normal place of this implantation? Within this uterine cavity. Where is the ideal place of the implantation? Any of the wall, anterior or posterior, within this particular uterine cavity body. This should be there. Any implantation happening to take place other than this uterine tube, other than this uterine cavity, we call them as ectopic pregnancy. That means an abnormal pregnancy which is known as ectopic pregnancy. So, if this fertilized product is implanted within this fallopian tube, we call them as ectopic pregnancy. If this fertilized ovum is implanted within this abdominal cavity, we call them as ectopic pregnancy. If it is implanted within this ovary, riding on the ovary, we call them as ectopic pregnancy. So, within this cavity of the uterus, that cavity where it should be ideally be placed, any deviation to it, we call them as ectopic pregnancy. And that particular ectopic pregnancy is a threatful condition. We have to intervene early or else the fetus and the mother dies. But again, we are sticking to the normal thing. We are sticking to this particular normal phenomenon. We are not going to talk detail about the ectopic pregnancy. Yet we should be knowing what is ectopic pregnancy. What is ectopic pregnancy? Any pregnancy implantation taking place other than this uterine cavity, we call them as ectopic pregnancy. So, this is all about this particular thing which is known as this particular
implantation. And having said that, this is the cavity of the uterus, which is split open. The uterus should be receiving the product of the fertilization zygote inside this cavity. Any point inside this cavity is normal. Anywhere outside, likewise in the fallopian tube, where this process of the fertilization took place, we call them as ectopic pregnancy. So this is what we should be knowing, the normal thing, and should be eliminating with this disease thing. So this is all for the day. Thank you. We are discuss about the important sections, the chances of the question which comes in the examination, what is important as per university exam, all of things we discussed today. Okay. So first we started with classification of amino acid, classification of amino acid with their properties. Okay. What is in your lecture classes there is any topic discuss about the protein metabolism? Not yet? Okay. So after then second one is protein structure and function. Okay. After then digestion and absorption. Digestion and absorption of protein. Fourth one, digestion and absorption of protein. Okay. And fourth one, metabolism of tyrosine and tryptophan. Glycine and sulfur containing amino acid. And last one, urea cycle and its disorder. Urea cycle and its disorder. So students, these all are the important topics of the protein. That's mean the major sections. If you see the question paper of university, what type question is asking? There is separate asking of the question. First one is long answer questions that contain 15 marks. After then second one is short answer questions that contain 10 marks. Very short answer question, short notes, explain why. These all contain 5 marks and 4 marks. Okay. So the major portion which is comes from this metabolism section is classification of amino acid. It's come first. After then structural classification is very important. Structure classification of protein is very important. Okay. This is the chemistry portion of the protein. After then we go for metabolism. Metabolism is what? It is anabolism and catabolism. Okay.
So before going to metabolism, the product is being firstly digested and absorbed. That means the protein is break down into a chain of amino acid. It is break down into a single amino acid. Then further it is absorbed in the body and further it is metabolized. Okay. So we again classify the metabolism on the basis of the amino acid, that is metabolism of tyrosine tryptophan, that is aromatic amino acid, metabolism of glycine, this is simple amino acid, and sulfur containing amino acid, and urea cycle and its disorder. Urea cycle may be, because this topic is not started in your lecture classes, so I am not discussing all these things, because for a further knowledge I will tell you that some disorder like hyperuremia, okay, hyperuremia. Second one is, it is classified first and second. Hyperuremia first and second. So all these are the disorder related with metabolic sections. Okay. So these all are the important topic. We discuss one by one, and the major section which comes in the exam is just like this. Either the question asks what is right about urea cycle. It is contain 5 marks. When it's right about urea cycle and its disorder, it is contain 8 marks. That 3 mark contain its cycle, and 5 mark contain its cycle and 3 mark contain for its disorder and disease. Okay. So all these are the major section from the protein metabolism. Now we discuss one by one, and we are not discussing all these 3 sections because it is not started yet. Okay. Today's class, you know what kind of class is that? It is small group discussion. Small group discussion. So that's mean you are very interactive with me. Faculty and students are very interactive for any question asking and discuss with the topic. Now we discuss first topic, classifications of amino acid. You already know protein is a very important molecule for the body. Protein is a very important molecule. Okay. It is a material which is required for strength of the body. And what is the definition of protein? A protein is a polypeptide chain of amino acid, or a chain of amino acid which linked together by a peptide bonds. Okay. Now question is asking what is amino acid? Who can define amino acid? Just raise your hands. I already tell you, I think. Who can what is amino acid? बोलिए. Amino acid. Amino acid is, हाँ बोलो. Amino acid what? It is a single unit of the protein and which contain chiral carbon atom. Chiral carbon atom, no? That contain 4 different groups in their structure. Okay. So it is chiral carbon atoms which contains amine group on one side and carboxyl group on the other side. Okay. This is the definition of amino acid. How can I define it? It is a central carbon atom which possesses amine group on one side and carboxyl group on the other side. Okay. Generally, if we give the classification, structure classification, then what is the commonest structure of this amino acid is? It is NH3 CCOO. It is H and
here containing functional group R. Functional group R. This is the major concept for structure classification. You don't read to remember. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. समझना क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड है इसी के बेसिस पे हम आपका पूरा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन दे सकते हैं. इसी के बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन है. इफ इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, it contain different function group. It is firstly simple by it is first classification is simple amino acid, that is glycine. Second one is aliphatic amino acid. Aliphatic means branch. This is isoleucine, leucine, valine. Aliphatic means branch. If it is contains some other group in their structure, it is formed. It is called aliphatic amino acids. Okay, it is called aliphatic amino acid. First classification is simple amino acid: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. Okay. The after then, second classification is aromatic amino. Tell me the name of aromatic amino acid. Phenylalanine. That means if the phenyl group is attached with the alanine, it is phenylalanine. Phenylalanine. Next one. Which group is present in phenylalanine? Next one. Tryptophan. And tyrosine. Tryptophan and tyrosine. So these are the aromatic amino acid. It contain ring in their structure, whether it contain phenol ring, indole ring. Okay. So all these are aromatic amino acid. Now third one classification is, tell me third one. This topic is already complete. Very good. Hydroxyl group containing. Tell me the example. Very good. Serine and threonine. Fourth one, sulfur containing amino acid. Cysteine, cysteine, methionine. What is the difference between cysteine and cysteine? Cysteine, cysteine and methionine. It is sulfur containing amino acid. Last one is which contain amino group? Proline. Okay. So standard amino, number of standard amino acid is 20. Number of standard amino acid is 20. That's mean there are more than 300 amino acids are, don't discuss. There are more than 300 amino acids are present in nature. But in our body, 20 amino acids are majorly present, which is helpful for translation of protein. First thing. Second one, there is 2 amino acids, pyrrolysine and selenocysteine. This is 21 and 20 seconds. Amino acid, recently discovered. Okay. Now, on the basis of structure, we classify that. Understand? On the basis of this basic structure. Now, second classification is what? Second classification is on the basis of polarity. Polar, non-polar means, what is the meaning of polar and non-polar? What is the meaning of polar and non-polar? That means whether which one is hydrophobic, which one is hydrophilic, which one is hydrophobic, which one is hydrophilic. So you will
See all on the book. There is so many examples. Now second one is on the basis of uh, essential requirements. Which one is essential, which one is non-essential amino acid. There is one mnemonics is already given in your book, that is mat will fly. Mat will fly. Okay, methionine, the most of the student confuses from this A, that is either it is arginine or alanine. It is alanine. Arginine is basically semi-essential. Okay, tryptophan, threonine, valine, isoleucine, leucine. So all this you will kept in your mind these mnemonics. Students, you try to remember all these major metabolic pathway, all these essential values by changes. अपने हिसाब से उसको चेंज करना, अपने हिसाब से उसको अरेंज करना है. निमोनिक्स बनाइए, ठीक है, निमोनिक्स बना के याद करिए, तो उस तरीके से आपको सरल होगा याद करना. ठीक है, मैट विल फ्लाई नॉन एसेंशियल. इसके बाद जितने भी हैं वो 8 अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल हैं. 2 जो हैं आर्जिनिन, हिस्टीडीन, दीज आर सेमी एसेंशियल. ओके, ये हो गया. एंड लास्ट वन इज वी हैव एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक fate. Metabolic fate we can divide it either ketogenic, glucogenic, and third one both. Ketogenic means ketogenic, glucogenic means what does it mean? What does it mean? Act as a precursor for the synthesis of ketone bodies. Okay. Example is leucine, lysine. Glucogenic is alanine, valine and others, and both rest of them. जो 4 अमाइनो एसिड हैं वो दोनों कंडीशन रखते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा अभी बुक्स में. So these are the broad classification of amino acid. Broad classification means if the question is asking in your exam, you have to write in this way. You will make chart. As sure you will make chart. Understand? देखिए, सबको सब कुछ पता है, सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसे कुछ नहीं पता. एग्जामिनर को क्या पता है? जो आपकी कॉपी बोलती है. ठीक है, अभी आपके पास 3 घंटा है, क्वेश्चन आया 15 नंबर का, कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको? अब ये क्वेश्चन में पूरा टाइम निकाल देंगे? नहीं. यू हैव टू प्रेजेंट इन दिस वे. मेक द चार्ट, मेक द क्लियर चार्ट एंड एलेबोरेट ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो दीज आर द जनरल क्लासिफिकेशन. अभी आपको जनरल बताया मैंने ये किस तरीके से अमाइनो एसिड क्लासिफाई होता है. अंडरस्टैंड? ठीक है. ठीक है, अभी आपका आता है प्रोटीन. What is protein? Give their classification. Give their functional classification of protein. Okay. प्रोटीन का डेफिनेशन तो सभी को पता है. It is easily you all know. Okay. But we can again
subdivided protein in different function basis. Catalytic function. Catalytic functions. Immunological functions. Okay. थर्ड वन बताओ और बताओ. स्टोरेज. वेरी गुड. स्टोरेज हो गया. फोर्थ वन स्ट्रक्चर हो गया. वेरी गुड. फिफ्थ वन ट्रांसपोर्ट. सिक्स्थ वन न्यूट्रिशनल. क्या है? न्यूट्रिशन ले लिए. वेरी गुड. न्यूट्रिशन ले लिया. सेवेंथ वन क्लोटिंग फैक्टर. ठीक है. एट्थ वन receptors protein. And ninth one is hormonal. जैसे पेप्टाइड हार्मोन हो गया आपका. So these all are the majorly classifications of the protein. You already it is given in your book. You just read it. I will just try to explain you which topic is to be important in the chemistry sections. Okay. Catalytic function means all the enzymes. Enzymes are proteinous in nature except ribozymes. Okay. So these all enzymes are proteinous in nature. Second one is all immunoglobulins. That is IgG, IgM, IgE, all four. Okay. What is comes in your syllabus? What is comes in your syllabus? Only the diagram is important. Only the figure is important. We are not going for immunology. It is comes in your second year, but at least you know what is antibody, what is antigen, what are the structure of antibodies, what kind of fraction it is comes. That is important. So question is asking like that. Draw a neat and clean diagram of immunoglobulin and mention all the fragments of these immunoglobulins. Question is asking like that. So don't go too deeply. Now storage. Tell me the storage form of protein. Glycogen is a storage form of protein. Ova albumin. Storage form of protein. Now structure, you know, we have different structural form. Collagen, keratin, globular, myoglobin and globin protein. Myoglobin and globin proteins. All these are what? These are the structural proteins. Okay. Transport protein, you know, ceruloplasmin, how ceruloplasmin is helpful? It is helpful for the transportation of copper. Because that's why we say what is the function of the protein? It is helpful for the transportation of the biomolecules. Understand? So ceruloplasmin हो गया आपका. आयरन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फेरेटिन.
So all these are what? These all are the co-transporter molecules. What is that? Co-transporter molecules. Now nutritionally, if we see the classification of nutrition basis, that means it contains complete protein or incomplete protein. Complete protein, incomplete protein. What is the meaning of that? Some of the essential amino acids. A protein which contains all essential amino acids, it is called complete protein. Example is albumin. Okay. And the protein which drops some of the amino acids from essential, that is called casein protein. These are the examples. Okay. Now clotting factor, you all know fibrinogen proteins. Fibrinogen receptors proteins, all are the given. Peptide hormone, you see the example of all these peptide hormone and receptor proteins. So these are the major classifications of the protein that is given in your books. Justly, simply, how can we divide the protein by three ways? It is simple protein, okay. Simple protein means what? If we see the structure, what is problem? क्या हुआ? इसके बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं. हाँ, अभी भी बोल दिया ये. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बैठने में दिक्कत आ रहा है? एडजस्ट हो जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. सिंपल प्रोटीन मीन्स इफ वी सी द कंपोजिशन ऑफ दिस प्रोटीन, दिस कंटेन ओनली अमाइनो एसिड्स. जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड कंटेनिंग करेंगे वो सिंपल प्रोटीन कहलाएंगे. लाइक इसका एग्जांपल हो गया एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन. नाउ सेकेंड वन इज कंजुगेट प्रोटीन. Conjugate protein, complex protein. What is that? These all are the examples of the protein which contain additional group in their structure. Glycoproteins, which contain carbohydrate moiety in their structure. Lipoproteins contain lipid fragments, HDL, LDL. What is that? All these are the lipoproteins which having different functions. Okay. Derived protein होता है इसके बाद. थर्ड वन इज derived protein. इस LDL इसका एग्जांपल ले लीजिए, HDL ले लीजिए, सेरुलोप्लाज्मिन ले लीजिए आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. व्हाट इज दैट? आपका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आप इसको डिटेल में पढ़ना है. You will read this topic in detail. Conjugated protein, that is metalloprotein. Which one is metalloprotein? Which contain metal in their structure. Example, hemoglobin, ceruloplasmin, not ceruloplasmin, carbonic anhydrase, sorry, carbonic anhydrase, which contain zinc. Carbonic anhydrase, zinc containing enzymes, carbonic anhydrase. Okay, carbonic anhydrase. और कौन सा है? The protein which are present in the plants. Phytochrome होता है, कोई ध्यान नहीं आ रहा. चलो, carbonic anhydrase. This is all are what? This is all are complex protein. Okay. Now derived proteins. जो कई दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे से ड्राइव्ड प्रोटीन होती है इसके. तो ये सारे एग्जांपल बेटा इस तरीके से आपको
सारा डिटेल में आपको पढ़ना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये सेक्शंस तो भी कम है। अभी एक इंपॉर्टेंट और चीज, ये हो गया। ठीक है, अभी आपका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन आपका दिया ही हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी और टर्सरी। उसी आपको उसी रूप में पूरा पढ़ना है। तो ये आपकी केमिस्ट्री सेक्शन है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको डिस्कस करना है, यही आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको पढ़ते जाना, बुक्स में आपको क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन इसी में से आते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहते हैं। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू। 47 না 49, পেজ নাম্বার 49 থেকে কতগুলো পেজ রয়েছে সেখানে সেলফ ডিরেক্টেড লার্নিং এর কতগুলো এক্সারসাইজ মতো করা রয়েছে, ওগুলো ফিল আপ করতে হবে। পেজ নাম্বার 49, 50, 51 এন্ড 52। তা যেহেতু এসডিএল সেলফ ডিরেক্টেড লার্নিং এর দেখবি আরেকটা ক্লাস আছে, ক্লাস মানে ওই একই ডিসকাশনের মতো। তা আজকে এই যেগুলো রয়েছে তোর ছোট ছোট টপিক, চারটে টপিক রয়েছে, 4 টপিকস আর দেয়ার। এন্ড কি টাইম স্পেন্ট, রিসোর্সেস ইউজড এন্ড স্যালিয়েন্ট লার্নিং পয়েন্টস, হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট দিস টপিক ইন দ্য ক্লাসেস, ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল অর ইন দ্য ওয়ার্ড। ঠিক আছে, এগুলো। আর পরেতে রয়েছে, তারপরে রয়েছে 51 থেকে চারটে রয়েছে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড বা ক্লিনিক্স অ্যাসোসিয়েটেড, মানে কিছু কেস সিনারিও থাকবে, কিছু কেস সিনারিও অ্যাসোসিয়েটেড সেলফ ডিরেক্টেড লার্নিং। সেখানে হয়তো 3-4টে কেস তোরা বলতে পারিস কি কি কেস, সেরকম জায়গায় 4টে প্রিপেয়ার করে দেবো। তা কি রকম কেস তোরা চাস, যে সেরকম অনুযায়ী তোরা কি চাস, এএমআই লিখতে চাস, এএমআই, হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, বা কোনো একটা কেস সিনারিও থাকবে, একটা পেশেন্ট come to OPD or there is a patient admitted in the IPD ডিপার্টমেন্ট, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন ডিপার্টমেন্ট থাকতে পারে, সেটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে থাকতে পারে। তা সেগুলো পরের ক্লাসে 4টে কেস সিনারিও তোদের দিয়ে দেবো। আজকে যেটা হচ্ছে এই প্রথম 4টে যেটা থাকবে সেটা, যে কি কি রয়েছে টপিক, টাইম স্পেন্ট, রিসোর্সেস ইউজড এন্ড স্যালিয়েন্ট লার্নিং পয়েন্ট। এবার স্যালিয়েন্ট লার্নিং পয়েন্ট আমি একটা আউটলাইন করে লিখেছি, এর সাথে যদি তোদের মনে হয় যে উই ক্যান অ্যাড সামথিং বা এক্সট্রা কিছু জিনিস মিস হয়ে গেছে, বা যেটা আমরা এখানে শিখেছি, বা বলতে পারিস আউটডোর ওয়ার্ডে গেছি বা ক্লিনিক্সে গেছি, সেখান থেকেও কিছু অ্যাড করতে পারিস প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশনের উপর, সেটাও তোরা অ্যাড করতে পারিস। নট যে এটাই লিখতে হবে, তোরা এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া হলো, তোরা এগুলোও লিখতে পারিস, বাট ইউ ক্যান অলসো মডিফাই ইট ইয়োর সেলফ, সেটা ভালো হবে। আচ্ছা, এই লগবুকটা কে দিলি আমাকে? এই লগ থ্যাংক ইউ। একটা টপিক আছে এখানে বিটা ব্লকার্স। ঠিক আছে, বিটা ব্লকার্স আছে, কিছু না, এখান থেকে লেখার দরকার নেই, এটা দিয়ে দেবো। যদি এখান থেকে লিখতে চাস লিখতে পারিস, না হলে নিজেদের মতো করেও লিখতে পারিস। বিভিন্ন টপিক হতে পারে, সেটা এনি টপিক যেটা শর্ট বলতে পারিস, কম্প্রোমাইজ মানে কম্প্রিহেন্সিভ টাইপের জিনিস, গুছিয়ে অনেকটা শর্ট করে কিছু লেখা যেতে পারে, ওইটুকুনি জায়গার মধ্যে লেখা যেতে পারে সেগুলো। এবার দেখ টাইম স্পেন্ড মোটামুটি ওখানে দিয়েছে, সেলফ ডিরেক্টেড, এটা দিয়ে দেবো, এটা ছবি তোলার দরকার নেই, এটা দিয়ে দেবো, তোরা নিজেরা লিখে নিস। ঠিক আছে, জাস্ট ফর ডিসকাশন এখানে দিয়েছে, এটা নিয়ে নিস, ছবি তোলার দরকার নেই। বিটা ব্লকার্স, এবার বিটা ব্লকার্স এখানে ধর টাইম স্পেন্ড মোটামুটি ওই সব কিছুতে সেলফ ডিরেক্টেড লার্নিং এ টোটাল তোর মনে হয় 12 আওয়ার্স দেওয়া আছে। সেটাকে ভাগ ভাগ করে তোরা
4 ইন্টু 8 ক্লাসে ভাগ করে যদি 1.5 আওয়ার্সও লিখতে পারিস অসুবিধা নেই। তা আমি বুঝতে পারছিলাম না এটা 4টের জন্য বা 12 আওয়ার্স না টোটাল 8টার জন্য দেওয়া আছে, সেই জন্য মোটামুটি 3 আওয়ার্স করে দিয়েছি। এবার রিসোর্সেস তোরা বুকস হতে পারে, ইন্টারনেটস হতে পারে, পেপারস হতে পারে, ডিফারেন্ট জার্নাল পেপারস হতে পারে বা ক্লাসেস, এগুলো অ্যাড অন করতে পারিস। এবার স্যালিয়েন্ট লার্নিং পয়েন্ট প্রথমেই আসবে। স্যালিয়েন্ট লার্নিং পয়েন্ট কি কি তোরা শিখেছিস, হোয়াট আর ইউ হ্যাভ রেড, হোয়াট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন অ্যান্ড হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিটা ব্লকার ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্য ফার্স্ট যেগুলো শেখার অ্যাজ এ সেকেন্ড ইয়ার MBBS স্টুডেন্ট কি কি শিখেছি সেটা হচ্ছে প্রথমে ক্লাসিফিকেশনে আসবে অ্যান্ড হোয়াই ক্লাসিফিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে কি আসবে, প্রথমে হচ্ছে নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। ফার্স্ট জেনারেশন যে বিটা ব্লকার গুলো ছিল সেগুলো নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার ছিল। নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার কয়েকটা নাম বলতে পারলে ভালো হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, টিমোলল হবে, কিন্তু টিমোললটা তুই বলতে পারিস সিস্টেমিক্যালি খুব একটা ইউজ হয় না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, propranolol, it is also a non-selective beta blocker. Timolol, sotalol, propranolol, pindolol, penbutolol. আচ্ছা পিন্ডোললের স্পেসিফিক কোনো, এটা জাস্ট আউট অফ কনটেক্সট জিজ্ঞেস করছি, পিন্ডোললের কোনো স্পেসিফিক ফিচার্স আছে বিটা ব্লকার হলেও? পিন্ডোলল, পিন্ডোলল, PINDOLOL, হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাজমাতে বিটা ব্লকার কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন দ্য অ্যাজমা। সেটার ফিচারটা মানে তুই বলছিস সেটা ঠিক আছে, জাস্টিফাই কর। হোয়াট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন? এটাকে বলা হয় ইন্ট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি আছে, দেয়ার ইজ এ ইন্ট্রিনসিক। তাহলে সেই জন্য বিটা মানে অ্যাজমাতে দেওয়া যাবে এমনটা নয়, অ্যাজমাতে অ্যাজমা কন্ডিশনে দেওয়া হয় না, বাট দেয়ার ইজ এ ইন্ট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি। তাহলে ইন্ট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি থাকলে তুই যদি অন্য কোনো কারণে ইউজ করিস বিটা ব্লকারস ইউজড ফর সামথিং, তাহলে সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটির জন্য যদি হাইপারটেনশন ইউজ করিস দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে। আর কি হতে পারে, হাইপারটেনশনটা বেড়ে যেতে পারে, দেয়ার ইজ এ চান্স। হ্যাঁ, এগুলো হতে পারে, মানে যার জন্য দেওয়া সেটার উল্টো এফেক্ট হতে পারে। ইন্ট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি, তাহলে ফার্স্ট জেনারেশন দ্যাট ইজ আ নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, বিটা 1 বিটা 2 দুটোর ক্ষেত্রে দুটোকেই ব্লক করে, দ্যাট ইজ নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। তারপরে আসবে সেকেন্ড জেনারেশন। সেকেন্ড জেনারেশন মানে বিটা 1 সিলেক্টিভ ব্লকার। বিটা 1 সিলেক্টিভ ব্লকার নাম carvedilol is not a, প্রথমত that is not a selective beta blocker, beta 1 selective. Second, it is not an second generation beta blocker. Atenolol, acebutolol, তো আর যেগুলো পড়েছিস মিটোপ্রোলল, বিসোপ্রোলল, এসমোলল যেটা রয়েছে এগুলো সব হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন বিটা 1 সিলেক্টিভ ব্লকার। বিটা 1 সিলেক্টিভ ব্লকারের ইউজ বিভিন্ন জায়গায় আছে, মেনলি হচ্ছে জায়গায় দেখতে হয় মিটোপ্রোলাল কোথায় কোথায় ইউজ হয়। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে কমনলি ইউজড হয়। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে দেয়ার ইজ এ, এর একটা মর্টালিটি বেনিফিট আছে, দেয়ার ইজ এ মর্টালিটি বেনিফিট অফ বিটা ব্লকার হোয়েন ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। সেটা হতে পারে পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে ইউজ করা হয়। আবার মিটোপ্রোলাল তোর ইয়েতে ইউজ করা হয়, কোথায় ইউজ করা হয় মিটোপ্রোলাল? That is a first line drug in the treatment of the congestive heart failure. There is a beta blocker, specific কিছু beta blocker use করা হয় হার্ট ফেলিওরে, সেগুলো কি কি বলতে পারবি? বারবার বলেছি, বল কি একটা বলছিলি এন দিয়ে? ল্যাবেটালল। ল্যাবেটালল ঠিক ইউজ হয় না, মানে তুই একদম শুরুতে যদি বলিস হার্ট ফেল, ল্যাবেটালল কোথায় ইউজ করা যেতে পারে বলতো? একটা ভালো কন্ডিশনে ইউজ করা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সিতে ইউজ করা যেতে পারে, প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন বা প্রেগন্যান্সিতে প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন সেখানে ইউজ করা যেতে পারে। আরেকটা ইউজ বলতে পারবি ল্যাবেটালল? হাইপারটেনসিভ এমার্জেন্সিতে ইউজ করা হয়। হাইপারটেনসিভ এমার্জেন্সিতে কিন্তু ল্যাবেটালল ইউজ করা হয়। ল্যাবেটাললটা নয়, ইয়েতে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরে কি কি ইউজ করা হয় বল? কোন কোন বিটা ব্লকার? তো অনেককে বলেছি, বারবার বলেছি। শর্টে একটা নিমোনিকো ছিল, সেটা নিজেদের মতো করে বানাতে পারিস। তুই একটা কি ড্রাগের নাম বললি একটু আগে? কার্ভেডিলল আর মিটোপ্রোলল আর
দুটো বেরোলো। আরে এখানে চাঁদা তোলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটা একটু আগে বললি ফার্স্ট জেনারেশন সিলেক্টিভ, এই সেকেন্ড জেনারেশন সিলেক্টিভ বিটা 1 ব্লকার, আরেকজন বললি কেউ? কার্ভেডিলল হলো, বিসোপ্রোলল হলো, আর আর দুটো আছে। না না, টিমোললটা অনলি আই, দ্যাট ইজ নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। তুই নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার কিন্তু ইয়েতে ইউজ করতে পারবি না, হার্ট ফেলিওরে ইউজ করতে পারবি না। বিটা 1 অ্যাটেনোলল হলো না, কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিটাক্সোলল, নট বিটাক্সোলল। এসমোলল হবে না। এসমোলল কোথায় ইউজ হয় বলতে পারবি? এসমোলল কোথায় ইউজ হয় বলতে পারবি? আরে হ্যাঁ, এসমোলল অ্যারিথমিয়াতে ইউজ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোটালল হয় না। অ্যারিথমিয়ার কথা বলছি না, আমি বলছি হার্ট ফেলিওরে যেগুলো হয় তার মধ্যে নয়। বিসোপ্রোলল, তাহলে তিনটে হলো, আর একটা থেকে গেল। কার্ভেডিলল হলো, মিটোপ্রোলল হলো পিছন থেকে, আর এখান থেকে আসলো বিসোপ্রোলল, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। আর একটা বল বল, জোরে বল। আরে ভুল তো এখানে হবে, এখানে হলে তো কোনো অসুবিধা নেই। 5 বছরে ভুল করলে কোনো অসুবিধা নেই, তারপর থেকে ভুল করলে অসুবিধা আছে। এখন ভুল হতেই পারে। জোরে জোরে। নেবিবোলল, 4টে। তো এবার নিমোনিক করে নিতে পারিস। আমি নর্থ বেঙ্গলে 3 বছর ছিলাম, ওই জন্য এনবিএমসি মনে রাখি। নেবিবোলল আমাদেরও লাগে, নিমোনিক লাগে। এনবিএমসি, নেবিবোলল, বি ফর বিসোপ্রোলল, এম ফর মিটোপ্রোলল, সি ফর কার্ভেডিলল। এবার কার্ভেডিললের কিছু ফিচার্স আছে, বলতে পারবি? তার মানে দেয়ার ইজ, এবার এরপরে আসছে যেটা সেকেন্ড জেনারেশন ছিল, সেকেন্ড জেনারেশন দ্যাট ইজ দ্য সিলেক্টিভ বিটা 1 ব্লকার। সিলেক্টিভ বিটা 1 ব্লকারের পরে আসছে থার্ড জেনারেশন। থার্ড জেনারেশনকে দুটো ভাগে মেনলি ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে সিলেক্টিভ বিটা 1 ব্লকার, আরেকটা হচ্ছে নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকারের মধ্যে কি কি আসবে? একটু আগে বলছিলি কার্ভেডিলল, থার্ড জেনারেশন নন সিলেক্টিভ, দ্যাট ইজ দ্য কার্ভেডিলল। ল্যাবেটালল, বুসিন্ডোলল, এইগুলো আসবে, ঠিক আছে। আর থার্ড জেনারেশন সিলেক্টিভের মধ্যে কিছু আসবে, দ্যাট ইজ দ্য সেলিপ্রোলল, বিসোপ্রোলল, এই বিটাক্সোলল, অ্যান্ড লাস্ট যেটা বললো নেবিবোলল, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড জেনারেশন সিলেক্টিভ। এবার কার্ভেডিলল অ্যান্ড ল্যাবেটালল, দেয়ার ইজ অ্যাডিশনাল ইম্পর্টেন্স বিকজ দে আর নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। বাট কার্ভেডিললের ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল প্রপার্টি কি আছে? একটা নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার প্লাস আলফা 1 ব্লকিং প্রপার্টি রয়েছে, আরেকটা প্রপার্টি রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি অ্যান্ড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টি, দ্যাট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি অ্যান্ড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টি। অ্যান্ড নেবিবোললের ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল এনও রিলিজিং প্রপার্টি রয়েছে, এন ফর এনও, অ্যাডিশনাল এনও রিলিজিং প্রপার্টি। এছাড়া বিটা ব্লকারের আরো অনেক ভাগ রয়েছে, কিছু আছে পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার রয়েছে, টিলিজোলল বলে একটা বিটা ব্লকার আছে, দ্যাট ক্যান ওপেন দ্য পটাশিয়াম চ্যানেল অ্যান্ড সেল গোজ টু হাইপারপোলার স্টেট। এটা আছে, ঠিক আছে, সেটা ছেড়ে দে। মোটামুটি গ্রসলি এইসব ভাগে ভাগ করা হয়। এখান থেকে হবে, হয়ে গেল। এবার ইউজেস, বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয়। একটা ক্লাসিক্যালি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারিস তোরা, দ্যাট ইজ দ্য কার্ডিওভাস্কুলার ইউজ অ্যান্ড নন কার্ডিওভাস্কুলার ইউজ। কার্ডিওভাস্কুলার ইউজের ক্ষেত্রে তোরা হাইপারটেনশনটা বিটা ব্লকারের ক্ষেত্রে প্রথমে না বলাই ভালো, বিকজ ইট ইজ এ সেকেন্ড লাইন ড্রাগ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হাইপারটেনশন। যদি এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন হয়, দ্যাট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হাইপারটেনশন অ্যাজ এ সেকেন্ড লাইন ড্রাগ। ফার্স্ট ড্রাগ কি? প্রথম 4টে ড্রাগ কি? হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট লাইন 4 drugs that are used in the treatment of the hypertension? Diuretics, কোন গ্রুপ অফ ডায়াবেটিস? এই লুপ ডায়াবেটিস ফার্স্ট গ্রুপ। লুপ ডায়াবেটিস ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হাইপারটেনশন। হ্যাঁ, থায়াজাইড, তাহলে থায়াজাইড আসলো। তারপরে আর এসি ইনহিবিটর, আর এআরবি, আর কোন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার? হ্যাঁ, অ্যামলোডিপিন। হ্যাঁ, এটা অন্তত ঠিক আছে, অ্যামলোডিপিন। অন্তত তোরা ওই নন ডিএইচপিটা বলিস নি। ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম কিন্তু কখনো বলিস না হাইপারটেনশনে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ, ঠিক আছে। বাকি যতগুলো ডিপিন আছে সেগুলো বলতে পারিস। ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ড্রাগ, ইউ ক্যান সে, ঠিক আছে।
এগুলো এবার ইউজ করা হয়। হাইপারটেনশন গেল, এবার আর কোথায় কোথায় বিটা ব্লকার ইউজ করা যেতে পারে কার্ডিওভাস্কুলার ইউজের ক্ষেত্রে? কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর ইউজ করা যায় অবশ্যই, দেখা স্পেসিফিক কতগুলো বিটা ব্লকার আছে। আর পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, বিটা ব্লকার দেওয়া হবে ডিপেন্ডিং এবার কখন কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হতে পারে বিটা ব্লকার। ধর পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, হ্যাঁ এনজাইনা, না সেটা তো ইউজ করছিস, কিন্তু পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা তুই এনজাইনা একটা পেশেন্ট এসছে, ইউ ক্যান নট গিভ, মানে তাকে দেখলি, তাকে দেখার পর তুই সিদ্ধান্ত নিলি যে ইউ শুড নট গো উইথ বিটা ব্লকার। কি এমন কন্ডিশন হতে পারে যখন তুই, হ্যাঁ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ঠিক আছে। আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা জেনারেলি যদি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হয় কমন পপুলেশনের ক্ষেত্রে, সেটা তো একটু জেরিয়াট্রিক পপুলেশনে হয়, তা তাদের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকার সম্ভাবনা কম, তাদের ক্ষেত্রে থাকতে পারে সিওপিডি, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অ্যান কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আর কি হতে পারে বল রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, বাইল্যাটারাল বলছিস, ওটা এসি ইনহিবিটরের কন্ট্রাইন্ডিকেশন, ঠিক আছে, হবে, চাপ নেই, ভুল হোক অসুবিধা নেই। ভ্যাসোস্পাজমের জন্য কেন দিবে না, পেশেন্টের কমন ইন্ডিকেশন কি হতে পারে? যদি এক্সেসিভ ব্র্যাডিকার্ডিয়া থাকে তাহলে তুই দিতে পারবি না, যদি এভি ব্লক থাকে তখন অসুবিধা হয়ে যাবে বিটা ব্লকার দিলে, তাহলে তখন বিটা ব্লকারের পরিবর্তে এমন কোনো ড্রাগ দেওয়া যাবে যেটা ধর বিটা ব্লকার একটা কারণে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তার হার্ট রেট কমাতে হবে, তাহলে ডিজক্সিন তো তোর ইয়ের ক্ষেত্রে দেওয়া হবে। কখন দেওয়া হয় ডিজক্সিন এখানে তো দেওয়া হবে না, বিশেষ করে পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে তো তুই ডিজক্সিন দিবিই না, ইউ শুড নট গো উইথ ডিজক্সিন, কারণ দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ প্রেসিপিটেশন অফ অ্যারিথমিয়া হতে পারে, তাই ডিজক্সিন দিবি না। ডিজক্সিন বাদ দিয়ে দে এখান থেকে, ডিজক্সিন খুব কম ইউজ হয়, একটা জায়গায় ইউজ হয়, কেন বলতে পারবি? তার প্রপার্টি এর আছে, দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক প্রপার্টি অফ ডিজক্সিন। হ্যাঁ কেন, হোয়াই? ফিব্রিলেশন থেকে ফ্লাটারে কনভার্ট করার জন্য, তাই তো? কেন, হোয়াই? সাইনাস রিদমে টোটাল আনতে পারবে না, বাট হার্ট রেটটা কমাবে। কিভাবে কমাবে? হোয়াট ইজ ডিজক্সিনের ওষুধ না, ডিজক্সিনের সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস, এটাই তো সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার, ওই তো সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস, তারপরে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার, এটা হচ্ছে ইন্টার রিলেটেড। আর কি প্রপার্টি আছে? ইয়েস, দ্যাট ইজ ভ্যাগোমাইমেটিক এফেক্ট, মানে দ্যার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন। অ্যাসিটাইল কোলিন বাড়লে কি হবে? কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে কার্ডিয়াকে? এই বিটা 1 কোলিনার্জি কি করে হয় বিটা 1? এম কোনটা? M2, তাই তো, এখানে কোলিনোমাইমেটিক এফেক্ট। আর M2 M1 কতগুলো আছে? মাসকারিনিক রিসেপ্টর 5, আমাদের 1, 3, 5 স্টিমুলেটরি, 2 আর 4 ইনহিবিটরি, জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর ইনহিবিটরি, তাহলে M2 M4 there is a decrease in the adenylyl cyclase, decrease in the CAMP, ultimately inhibition, সবকিছু ইনহিবিট করবে। M2 রিসেপ্টর কোলিনোমাইমেটিক, ওই ভ্যাগোমাইমেটিক এফেক্টটা যেটা বললো, সেই জন্য কন্ডাকশনটা কমবে, এভি কন্ডাকশনটা কমবে, তাই তো? কোথায় ছিলাম, কোথায় হার্ট ফেলিওর চলে গেলাম। আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে বিটা ব্লকার? এটা গেল ওইদিকে কন্ট্রাক্ট, এটা নন কার্ডিওভাস্কুলার ইউজের ক্ষেত্রে। কার্ডিওভাস্কুলার ইউজ, নন কার্ডিওভাস্কুলার ইউজটা ভাগ করে নিস, তাহলে সুবিধা হবে। কার্ডিওভাস্কুলার ইউজের ক্ষেত্রে হাইপারটেনশন বলতে পারি, সেকেন্ড লাইন ড্রাগ, ঠিক আছে, ইউজ হয়। হার্ট ফেলিওর, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? ফিওক্রোমোসাইটোমা, দ্যাট ইজ নন কার্ডিওভাস্কুলার ইউজ, বাট দেয়ার ইজ এ চান্স, ঠিক আছে। নন কার্ডিওভাস্কুলার ইউজ আর কোথায় ইউজ করতে পারে? থাইরোটক্সিকোসিসে কোনটা কাজ করবে ভালো? কি করে থাইরোটক্সিকোসিসে? হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ, কিভাবে, হাউ, হোয়াই বিটা ব্লকার ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি থাইরোটক্সিকোসিস বা হাইপারথাইরয়েডিজম? এখানে আউটডোরে পেশেন্ট আসলে যদি ট্রেমার ফেমার নিয়ে আসে, যদি দেখা যায় যে টিএসএইচ লেভেল অ্যাপ্রক্স 0.01 0.04 হয়ে গেছে,
তখন কিন্তু আমাদের থাইরয়েড এরকম করে দেওয়া হয় যে পেশেন্টের এরকম হাত পা এরকম কাঁপে, ট্রেমার হয়। T4 থেকে T3 কনভার্সনটা পেরিফেরাল কনভার্সন অফ T4 থেকে T3 ইজ ইনহিবিটেড, সেই জন্য বিটা ব্লকার ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, নন কার্ডিওভাস্কুলার আর কিসে ইউজ করা হয়, আর কোথায় ইউজ করা হয় পরীক্ষার সময় যেটা তোরা প্রায়ই ভুগিস, পারফরমেন্স, মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস, পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি, একটা বড় গ্লকোমা ইউজ হয় তো, বললাম তো গ্লকোমা বললো প্রথমে অবশ্যই, আর মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস হলো, T4 T3 কনভার্সন হলো, অ্যাংজাইটিতে অনেক সময় ইউজ করা হয়, পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি বলতে পারিস, অ্যাংজাইটিতে ইউজ করে। তাহলে এগুলো এবার কন্ট্রাইন্ডিকেশন কোথায় কোথায় হতে পারে, একটা হচ্ছে এভি ব্লক থাকলে হতে পারে, সেখানে ইউজ করতে পারবো না। আর হচ্ছে যদি নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় তাহলে কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারবো না নন সিলেক্টিভের ক্ষেত্রে, অ্যাজমা অবশ্যই, দ্যাট ইজ আ বিগ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ঠিক আছে, ধরে নিলাম। আর হ্যাঁ, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার শুড নট বি ইউজ বিকজ ইট মাস্ক দ্য ফিচার্স অফ দি হাইপোগ্লাইসেমিয়া। আর কোথায় ইউজ করতে, বিটা 2 মেডিয়েটেড কি হয়, বিটা 2 মেডিয়েটেড ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন না ভ্যাসোডাইলেশন, বিটা 2 মেডিয়েটেড যদি স্টিমুলেটেড হয় তাহলে কি হয়, ভ্যাসোডাইলেটেশন। তাহলে ভ্যাসোডাইলেশন যদি প্রিভেন্ট করা হয় তাহলে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজে আমরা ইউজ করতে পারি না। ইট শুড নট বি ইউজড when the patient presented with peripheral vascular disease, peripheral vascular disease এর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি না। তো এইগুলো মোটামুটি এগুলো একটা প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন, কোথায় ইউজ করব কোথায় ইউজ করব না, অ্যান্ড হোয়াই ইট শুড বি ইউজড। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরে মর্টালিটি বেনিফিট আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে মর্টালিটি বেনিফিট আছে, মাস্ট বি ইউজড। ঠিক আছে, এবার তারপরে যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে তাহলে আলাদা ব্যাপার। ঠিক আছে, এগুলোই মোটামুটি লেখা আছে। এরপর নেক্সট টপিক আরেকটা হলো ডাইউরেটিক্স। ওই মোটামুটি লিখবি যে রিসোর্স কোথা থেকে ইউজ করা হয়, রিসোর্স কি ইউজ করেছি, বুকস লিখতে পারি, ইন্টারনেট ক্লাসেস, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস, ওয়ার্ড ক্লিনিক, যাই হোক একটা কিছু লিখে দিতে পারবি। এবার ডাইউরেটিক্স, হোয়াই ডাইউরেটিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডাইউরেটিক্সের ইউজ অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, মানে অ্যাকিউট এক্সারসারবেশন অফ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, সেখানে আমরা কোন টাইপের ডায়াবেটিক্স ইউজ করব, ফিউরোসেমাইড। ফিউরোসেমাইড কোন গ্রুপ বল, লুপ ডায়াবেটিক। ফিউরোসেমাইড ছাড়া আর কিছু লুপ ডায়াবেটিক বলতে পারবি, টরসেমাইড আর বিউমেটামাইড। বাহ, ভালো কথা। আর একটা হিস্টোরি, মানে আগে ইউজ হতো এখন আর ইউজ হয় না বিকজ অফ সিভিয়ার টক্সিসিটি, বলতে পারবি, ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড আগে ইউজ হতো, সিভিয়ার ওটোটক্সিসিটি এই সমস্ত হওয়ার জন্য এখন আর ইউজ হয় না। কোথায় কাজ করে, হোয়ার ইট ওয়ার্কস, হোয়ার ইট অ্যাক্টস, অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলে, পার্টিকুলার, বুঝতে পারলাম না, বুঝতে পারছি না, বল কোন চ্যানেল, কোন ট্রান্সপোর্টার, বাট সোডিয়াম পটাশিয়াম 2Cl মাইনাস, তাই তো, এটার উপরে কাজ করে, এটা ইনহিবিট করে। তাহলে কি কি হতে পারে, দেয়ার ইজ এ তোর ব্রিস্ক ডায়াবেটিস হতে পারে, ব্রিস্ক ডায়াবেটিস, সেই জন্য অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা বা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর ইউজ করা যায়। এবার তারপরে তোর ডিফারেন্ট এন্টিটি আসবে, কি কি, যতগুলো সোডিয়াম বেরিয়ে আছে, পটাশিয়াম বেরিয়ে আছে, ক্লোরাইড বেরিয়ে আছে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া, হাইপোক্যালিমিয়া, এই সমস্ত জিনিসপত্র হতে থাকবে, ডাইলুশনাল হাইপোন্যাট্রিমিয়া, ডিসইলেক্ট্রোলাইটিমিয়া, এগুলো সমস্ত হতে থাকবে। প্রলং যদি ইউজ করা হয় তবে তোদের এর আগের দিন যেটা ড্রাগ ইন্টারাকশনের মধ্যে ছিল, তা নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে, ওটোটক্সিসিটি হতে পারে বিকজ অফ ডিস্টারবেন্স ইন দ্য হেয়ার সেল। ঠিক আছে, ককলিয়াতে প্রবলেম হতে পারে, হেয়ার সেলে প্রবলেম হতে পারে, অ্যান্ড নেফ্রোটক্সিসিটি হতে পারে যদি প্রলং ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, ফিউরোসেমাইডস। আচ্ছা, এরপরে আর কোন কোন ক্লাস অফ ডায়াবেটিক্স আছে, হোয়াট আর দ্য আদার ক্লাসেস, থায়াজাইড গ্রুপ অফ থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিক্স। কোথায় কাজ করে, হোয়ার ইট অ্যাক্টস,
ডিসিটি, আর্লি ডিসিটি কোন চ্যানেল বা কোন ট্রান্সপোর্টার? সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্টারের উপর কাজ করবে। তারপরে যা যা হয়, এবার হোয়াট ইজ দ্য, এই যে যতগুলো ফিচার্স, তোর যতগুলো সাইড এফেক্টস লুপ ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে হতে পারে, অনলি একটা জায়গায় ডিফার করে, সেটা ক্যালসিয়াম। তাহলে লুপ জেনারেলি, এটা মনে রাখা, তো গার্গের বইতেও আছে দেখবি, লুপ লুজেস ক্যালসিয়াম। লুপ ডায়াবেটিক ক্যালসিয়াম বের করে দেয়, ক্যালসিউরিয়া করে। আর থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক কিন্তু ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে উল্টো করে, ওরা কিন্তু ক্যালসিউরিয়াটা প্রমোট করে না, ওটা রিডাকশন ইন দ্য ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন। তাহলে এরকম ক্ষেত্রে থায়াজাইডের এটার উপর ইউজ করে, নট শুধু হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় তা নয়, আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, যাদের ক্ষেত্রে ক্যালসিউরিয়া হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, যাদের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর সেটা আলাদা, ক্যালসিউরিয়া, ক্যালসিয়াম ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্যালসিয়াম ইন দ্য ইউরিন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্যালসিউরিয়া। ক্যালসিউরিয়া যদি বেশি হয়, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ প্রেসিপিটেশন অফ ডেভেলপিং রেনাল স্টোন। তাহলে তাদের ক্ষেত্রে আমি থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স ইউজ করতে পারি ফর দ্য, এই যে ক্যালসিউরিয়াটা কমানোর জন্য, বিকজ ইফ দ্য থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স ইজ ইউজড, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন থ্রু দ্য ইউরিন। ঠিক আছে, বাকি সমস্ত এটার মতোই হবে। অ্যাডিশনাল কিছু প্রপার্টি থাকবে, ডিসলিপিডিমিয়া হতে পারে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইফ উই use prolonged diuretic therapy like thiazide group of diabetes। আর বাকিগুলো মোটামুটি সিমিলার হবে, তবে লুপ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যেটা সিভিয়ারিটিতে খুব বেশি হতে পারে বা খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে, সেটা থায়াজাইডসের ক্ষেত্রে একটু কম হবে। ইট ইজ এ ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হাইপারটেনশন, এসেনশিয়াল হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে এটি ইউজ করা হয়। এবার এটা বলতে, যে যদি বলতে পারিস ভালো হয়, না বলতে পারলে অসুবিধা নেই, বেটার টু নো আর কি, শুড নো বলে না, ইউ শুড নো, ইউ মাস্ট নো, ইউ শুড নো, ইউ বেটার টু নো। আচ্ছা, আইসোলেটেড সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যদি বেশি থাকে, তাহলে এই থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স ইউজ করা হয়। কোন থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স ইউজ করা হয় বলতে পারবি? ইজ ইট এ থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক? তাহলে আমি তো স্পেসিফিক করে দিলাম, থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক used in the treatment of the isolated systolic blood pressure, মানে isolated systolic blood pressure induced hypertension, যে শুধুমাত্র সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা বেশি আছে। এমন নয় যে অন্যগুলো ইউজ করা যাবে না, বাট ইউজ করা হয় এটা। আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন, বেটার টু নো, নট মাস্ট, নট শুড, বেটার টু নো। জানলে ভালো, না জানলে কোনো অসুবিধা নেই। এই হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড আর ক্লোরথাইরিডন ছাড়া অন্য কোনো ডায়াবেটিক্স কি আছে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স? গাদা গুচ্ছের তো আছে, দুই একটা নাম টাম বল। এই স্পাইনোল্যাকটন কি থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স? আর কিছু নাম বল, হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, ক্লোরথাইরিডন, দুটোরই ডোজিং প্রোফাইল এক। আরো দুই একটা নাম ফাম বল, একটু বড় সড়ো নাম তো অনেকগুলো আছে, একটু বল। ইন্ডাপামাইড, গুড শট। Metolazone. Indapamide is used in the treatment of the systolic hypertension, isolated systolic hypertension কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। Indapamide, good. Metolazone এর ইম্পর্টেন্স কোথায়? Why metolazone is different from the other thiazide group of diuretics? যেখানে অন্য থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিস কাজ করে না, সেখানে মিটোলাজোন কাজ করে। হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন? যদি জিএফআর প্রচন্ড কমে যায়, জিএফআর যদি লেস দ্যান 30-40 তে নেমে যায়, তখন কিন্তু এই সমস্ত কোনোটাই কোনো ডায়াবেটিক্সই কাজ করে, থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিস খুব একটা ভালো কাজ করবে না। মিটোলাজোন কিন্তু এই লো জিএফআর এ কিন্তু ভালো কাজ করে অন্যান্য থায়াজাইডিসে, দেয়ার ইজ এ ইম্পর্টেন্স। ঠিক আছে, একটা ইন্ডাপামাইড হলো, একটা মিটোলাজোন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, না জানলেও চলবে, বাট ঠিক আছে, দুই একটা শর্টস। আর কি কি গ্রুপ অফ ডায়াবেটিস আছে? এরপরে কি বলছে, পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স। তার মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, আর একটা এপিথেলিয়াম সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার। দুটো। এবার তোদের একটা কোশ্চেন এসেছিল না, যে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ
রিফ্র্যাক্টরি সিরোটিক ইডিমা, সিরোসিস হয়েছে, লিভারে সিরোসিস হয়ে গেছে, প্রোটিন ফোটিন আর তৈরি হচ্ছে না, তোদের ইডিমা তো হচ্ছে এই কারণে, তাই তো? কিন্তু তারপরেও আমি বাইরে থেকে ফিউরোসেমাইড দিয়ে যাচ্ছি, হাই সিলিং ডায়োরেটিক্স হাই ডোজে দিয়ে যাচ্ছি, তাও ইডিমা কমছে না। হোয়াই? কি কাজ করছে না? না, সেখানে স্পাইরোল্যাকটোন, হোয়াই স্পাইরোল্যাকটোন ইউজড? aldosterone antagonist, why it is used in the treatment of the refractory cirrhotic edema? ভালো যুক্তি দে, তুই যাই বলবি না কেন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারলে ভুলও ঠিক, এটা হচ্ছে সোজা কথা। ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড ফর দ্যাট। এটা শুধু এখানে নয়, এরপরে যদি এমডি এমএস এমসিএ যাই করিস না কেন, ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড। অ্যালডোস্টেরন সল্ট ওয়াটারকে রিটেনশন করে, হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা কেন হয়? হ্যাঁ, তো সেটা তো সোডিয়াম, দেখ যদি ডায়োরেটিক অ্যাক্টিভিটি দেখিস, ডায়োরেটিক অ্যাক্টিভিটি, তাহলে সেখানে হাই সিলিং ডায়োরেটিক বা থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স এর অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি। ব্রিস্ক ডায়োরেসিস কিন্তু এদের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি হয়। কিন্তু সিরোটিক ইডিমা, সিরোসিস হয়ে গেছে, লিভার এর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, সেখান থেকে ইডিমা হয়ে যাচ্ছে, ইডিমা হচ্ছে তো কেন? দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য প্রোটিনস, তাই তো? কিন্তু সেখানে তুই যদি এই সমস্ত দিস, বাইরে থেকে প্রোটিন দিচ্ছিস, অ্যালবুমিন দিচ্ছিস, খুব ভালো কথা, তুই অন্যান্য ওই হাই সিলিং ডায়োরেটিক্স দিচ্ছিস, হচ্ছে কাজ, কিন্তু খুব একটা ভালো হচ্ছে না। তো সেখানে অ্যাডিশনালি পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স নট এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করেও লাভ হচ্ছে না, সেখানে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট ব্যবহার করলে কিন্তু রিফ্র্যাক্টরি সিরোটিক ইডিমাতে ভালো কাজ হয়। হোয়াই? রিফ্র্যাক্টরি সিরোটিক ইডিমাতে ভালো কাজ হয়। তোদের তো কোশ্চেনটা এসেছিল, দেখা উচিত ছিল ঘরে গিয়ে একটু, ভালো কোশ্চেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো অনেক পরের এফেক্ট, সেটা তো হার্ট ফেলিওরে করে। বলো বলো, অ্যালডোস্টেরন বল বল বল, জোরে বল। মেটাবোলাইজ কে করে দেয়? হচ্ছে, কাছাকাছি যাচ্ছে। মেটাবোলাইজ একটা ব্যাপার আছে, একটু আরেকটু ভালো করে বল। অ্যালডোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন ইজ মেটাবোলাইজড, কোথায় মেটাবোলাইজড হয়? লিভার। লিভার তো ফেলিওর হয়ে গেছে, লিভারের তো অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তাহলে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট দিচ্ছিস, তখন এই অ্যালডোস্টেরনটা ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে না। অ্যালডোস্টেরনটা ওই সল্ট ওয়াটার যে রিটেনশনের গল্পটা ছিল সেটা কমে যাচ্ছে, সিরোটিক ইডিমাটা, সিরোসিস যেহেতু হয়েছে সেই জন্য লিভারের অবস্থা খারাপ, সেখানে মেটাবলিজম হচ্ছে না, অ্যালডোস্টেরনটা মেটাবলাইজড হচ্ছে না, যেটা এন্ডোজেনাস অ্যালডোস্টেরন ছিল সেটাই মেটাবলাইজড হচ্ছে না। তাহলে অ্যালডোস্টেরনের ওভার অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, সেটাকে ইনহিবিট করা হচ্ছে ভায়া অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট। সেখানে তুই স্পাইরোল্যাকটোন দিচ্ছিস, নট এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স, বাট উই ইউজ স্পাইরোল্যাকটোন অর ইপ্লেরেনন, যেটা নিউয়ার পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স অফ মানে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট। তাহলে এই কারণেই মেটাবলিজমের জন্য গল্পটা ঠিকঠাক হচ্ছে না, সেই জন্য এটা দেওয়া হচ্ছে। ওকে, তো এটা ভালো কোশ্চেন ছিল, দেখিসনি কেন জানি না, দেখা উচিত ছিল। তাহলে এই সমস্ত এবার কোথায় কোথায় দিবি, কোথায় কোথায় দিবি না, সে সমস্ত ব্যাপার রয়েছে। আমি দুটো তিনটে ঘাট করে দিচ্ছি তো, সাইড এফেক্টস রয়েছে কিছু, সেগুলো দেখবি। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডায়াবেটিস প্রেসিপিটেট করতে পারে, এক্সাগারেট করতে পারে, ডিসলিপিডিমিয়া হতে পারে, সেই জন্য এই সমস্ত জায়গায় দেখলে এগুলো মনিটর করা হয়। থায়াজাইটিসের ক্ষেত্রে স্পেশালি যদি পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিসে তাদের ক্ষেত্রে হাইপার ক্যালিমিয়ার চান্সেস থেকে যায়, বা অন্যান্য কিছু সাইড এফেক্টস আছে প্রলং ইউজের ক্ষেত্রে, সেগুলো দেখতে হবে কোথায় কোথায় ইউজ হয়। যেখানে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দরকার হচ্ছে, মানে অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরে ইউজ হয়। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স কেন ইউজ করা হয়? হোয়াই পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি and used as a first line treatment of the congestive heart failure. পালমোনারিতে কিছু নেই বাবা, শুধু নট কনজেশন, কিছু মর্টালিটি বেনিফিট আছে, আর স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিং কে প্রিভেন্ট করে। ইট প্রিভেন্টস দ্য যতগুলো ফার্স্ট লাইন ড্রাগ আছে সবকটাই কিন্তু ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিং কে প্রিভেন্ট করে। সেটা তো এসি ইনহিবিটর বল, অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার বল, ফার্স্ট 4 বিটা ব্লকারস যে বিটা ব্লকারস গুলো ইউজ হয় সেগুলো বল, ওই পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স লাইক স্পাইরোল্যাকটোন,
বা ইপ্লেনন অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, মেইনলি অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট। নিউয়ারের মধ্যে ঢুকেছে ড্যাপাগ্লিফ্লজিন বা SGLT2 ইনহিবিটর, আর একটা কি আছে আর্নি অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার উইথ নেপ্রিলাইজিন ইনহিবিটর। আরেকটা কি আছে, একটা কম্বিনেশন ড্রাগ ইউজ করা হয়, সেটা হার্ট ফেলিওরে আর্নি ছাড়াও আরেকটা ইউজ করা হয়, অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার উইথ নেপ্রিলাইজিন ইনহিবিটর একটা ইউজ করা হয়, ভালসার্টান স্যাকুবিট্রিল। আরেকটা আমাদের এখানে যদিও খুব একটা ইউজ হয় না, একটা কম্বিনেশন ইউজ করা হয়, একটা অ্যান্টি ইসকেমিক ড্রাগ আর একটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগের কম্বিনেশন। আর অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগটা সেটা ইউজ করা হয় এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, যদিও ইউজ হয় না খুব একটা। হাইড্রালাজিন আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট, এটা কম্বিনেশনটা ইউজ করা হয় হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে। এগুলো সবকটারই মর্টালিটি বেনিফিট আছে। এসি ইনহিবিটর, ARB, বিটা ব্লকার, যে এই চারটে বিটা ব্লকারের বাইরে কিন্তু অন্য কোনো বিটা ব্লকার কিন্তু হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে ইউজ হয় না। এসি, ARB, বিটা ব্লকার, স্পাইরোল্যাকটোন আর পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স, আর বাকি যেগুলো থাকলো ওই আর্নি, হাইড্রালাজিন আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট অ্যান্ড SGLT2 ইনহিবিটর, এটা নিউয়ার অ্যাডিশন, ঠিক আছে। ড্রাগস ফর পার্কিনসন ডিজিজ, ওটা একটা টপিক, টাইমস কিছু স্পেন্ড। দ্য ড্রাগস ফর পার্কিনসন ডিজিজ আশা করি কি কি ইউজ করা হয় বলতে পারি। হোয়াই দ্য পার্কিনসন ডেভেলপ, পার্কিনসন্স ডিজিজ ডেভেলপ করে কি কি, মানে এটিওপ্যাথ ডিক্রিজ ইন দ্য ডোপামিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য basal ganglia, তো basal ganglia তো। what are the external features? ব্র্যাডিকাইনেশিয়া মানে হাইপোকাইনেশিয়া বা ব্র্যাডিকাইনেশিয়া, রিজিডিটি, ট্রেমর, মেইনলি ট্রায়ো। আর কি কি হতে পারে তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে? ডিমেনশিয়া, কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট, এগুলো ঠিক আছে, এগুলো অনেকটাই বড় আসবে। ডিমেনশিয়া আসে, ডিমেনশিয়া মানে ভুলে যাচ্ছে বারবার, ঠিক আছে। এই সব হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যাকেকশিয়া, অ্যাটাক্সিয়া ডেভেলপ করতে পারে, তবে একদম ক্লাসিক্যাল পার্কিনসন্স ডিজিজে অ্যাটাক্সিয়াটা পরে আসতে পারে। অ্যাটাক্সিয়ার থেকে বেসিক্যালি রিজিডিটি যেটা হয়, রিজিডিটি আর হাইপোকাইনেশিয়া যেটা হয়, তাতেই অনেক সময় পেশেন্ট এদিক ওদিক পড়ে যেতে পারে। রিজিডিটি হয়, হাত পা মুভমেন্ট ঠিকঠাক করতে পারে না, এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে। ব্র্যাডিকাইনেশিয়া, রিজিডিটি, ট্রেমর, আর হচ্ছে এদিকে মেনলি ডিমেনশিয়া, এই মোটামুটি এগুলোর ওপরই ফোকাস থাকে। দেন আদার্স, ঠিক আছে। এইগুলো দেখেই মেনলি ডায়াগনোসিসটা করা হয়, রিজিডিটি, ট্রেমর অ্যান্ড ব্র্যাডিকাইনেশিয়া, মানে রিডিউস মুভমেন্ট, ঠিক আছে। তারপরে আর কি থাকে? মাস্ক ফেসিস, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, মানে ইয়ের সাথে এক্সপ্রেশনটা কমে যায়, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, মাস্ক ফেসিস, রোবোটিক ফেসিস হয়ে যায়, ঠিক আছে। আর কি এটিওপ্যাথোজেনিস কোন কোন গ্রুপের ড্রাগ ইউজ করা যেতে পারে? আর একটা প্রথমে হচ্ছে ডোপামিনার্জিক, মানে বাইরে থেকে ডোপামিন সাপ্লিমেন্ট করো, তাই জন্য বাইরে থেকে যদি ডোপামিন দেওয়া হয়, ডোপামিন দিলে অসুবিধা কি, লিভোডোপা দিলে সুবিধা কি সেটা তোরা জানিস, একটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে, আর একটা ক্যান নট ক্রস। আর লিভোডোপা দিলে তার সাথে একটা বেনিফিশিয়াল, যাতে লিভোডোপার সাথে কার্বিডোপা অথবা বেনসেরাজাইড ইউজ করে, দ্যাট ইজ অ্যান বলতে পারিস পেরিফেরাল ডোপা ডিকার্বক্সিলেজ ইনহিবিটর। আচ্ছা, ডোপামিনের সাথে যদি পাইরিডক্সিন ইউজ করি তাহলে কি হতে পারে বল, বলছিলি একটা, হ্যাঁ কি হবে, কি হবে? ইনহিবিটেড হবে। কার্বিডোপার সাথে কার্বিডোপা আর বেনসেরাজাইডের সাথে আমি লিভোডোপা ইউজ করছি, তাহলে পেরিফেরাল ডোপা ডিকার্বক্সিলেজ ইনহিবিটর হিসেবে আমি এই দুটো ইউজ করছি, তাই তো, কার্বিডোপা এন্ড বেনসেরাজাইড। এবার আমি ভুল করে ডোপামিনের সাথে পাইরিডক্সিন একটা কম্বিনেশন করে আমি দিয়ে দিলাম, তার মানে দ্যাট ইজ বিকজ পেরিফেরাল ডোপা ডিকার্বক্সিলেজ যেটা এনজাইমটা ছিল তার কোফ্যাক্টর হিসেবে পাইরিডক্সিন কাজ করে, তাই তো। পাইরিডক্সিন অ্যাক্ট অ্যাজ কোফ্যাক্টর, মেটাবলিজম বেড়ে যাবে, তাহলে দ্যাট ইজ নট বেনিফিশিয়াল ফর দ্য পেশেন্ট। আবার আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইডের সাথে আবার যদি পাইরিডক্সিন ইউজ করে, দ্যাট ইজ ফর বেনিফিশিয়াল এফেক্ট, তাই তো। অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, আইসোনিয়াজাইডস, একসাথে এতগুলো একটুখানি কোরিলেট করলে পড়লে সুবিধা হবে। পাইরিডক্সিনের সাথে
হ্যাঁ ওই তো যাই হোক সেটা আলাদা। পাইরক্সাল 5 ফসফেট কনভার্ট করে, পাইরক্সামিন 5 ফসফেট ফসফেট ডেভেলপ করে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করে। এটা কিন্তু আবার টিবিতে চলে গেলাম, টিবি। তাহলে টিবিতে সেটা কিন্তু বেনিফিশিয়াল, কিন্তু এখানে যদি দিই দ্যাট ইজ নট বেনিফিশিয়াল। তাই ঠিক আছে? তার মানে তুমি অ্যান্টি পার্কিনসোনিয়ান ড্রাগ দিলে পেশেন্টের একটু ভিটামিন ডেফিসিট হচ্ছে বলে আমি একটু বিকোসুলস লিখে দিলাম, শুড নট বি ডান, তাই তো? আর কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয় রে, কোন কোন গ্রুপের ড্রাগ? ক্যাটিকল ও মিথাইল ট্রান্সফারেজ ইনহিবিটর। কি কি আছে? এই আরেকটা এন্টাক্যাপন টোলক্যাপন। এন্টাক্যাপন আর টোলক্যাপনের মধ্যে পার্থক্য কি? বল, ভালো বলছিলি। মানে এটার অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের বাইরেও আছে, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের ওপাশেও আছে। তার মানে এটা নট অনলি পেরিফেরাল বাট অলসো সেন্ট্রাল, তাই তো? ক্যাটিকল ও মিথাইল ট্রান্সফারেজ ইনহিবিটর। কিন্তু এন্টাক্যাপন দ্যাট ইজ অনলি পেরিফেরাল, বাট তার জন্য কোনো অ্যাডিশনাল বেনিফিট খুব একটা হয় না, এটা হলো ব্যাপার। ঠিক আছে? এন্টাক্যাপন টোলক্যাপন। আর কি আছে ড্রাগ? মাউবি ইনহিবিটর, মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ বিটা ইনহিবিটর, কি সেলিজিলিন অ্যান্ড রাসাজিলিন, এটা ইউজ করা হয়। আর কি ইউজ করা যেতে পারে?